But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibatirana, panondo batokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Say, Salibonani Makabezulama, Shelling, Janba with you. I hope and trust you're doing good wherever you are. Was on Pila Vicky, was a Friday. Chakachaya Pachano, hapo Murise say. Regarding good of Strambis and say, Dr. Love Murise. Yes. She came here and she was like, Dr. Love, looking that way. Okay. Like, Dr. Love, was on Dins again, boys about mute.
Ah. Gozwa ndakuda kufa. Ndiri pa live. Kugadzirwa. Mirai ndipogadzira pauro wakomana. Ddc Calendars. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, para mukuta. Uyaguna. Munhu anofamba akatarisa kazoshuwa. Ndakatidzwa ameno zvaitika ipapa. But anyway, good for Mursese. Maria, how are you doing? Mashisori zviri sei, Tendalisa Gambiza zviri sei, Melon Rufu. Melon long time no see. Ndaizi mama ndeipi Clara Cherashaba Mursese auntie. How are you all guys doing? Kuno kundina Katia urisese ko Katia home girl urisese. Mary God Marzani zviri sei. Dr. Love ndaona wari papa. Tripo. Murisese ko Dr. Love. Bo kurisa ikoko. Ya kuno zvekuti kufune kwekuti yekudzima sei. Okay, good people. Ndandakachidzwa mene zvaitika. Regarding what Murisese wherever you are, kuno kuti ribo zvekuti welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. If you are new to this platform, sorry, please do likewise follow the page, like the page, and share the page as well. Tonight's program is sponsored by Ddc Calendars. If you're in Zimbabwe, if you need a car to use, please get in touch with us. You can get us on our website www.ddccalendars.co.za or unofona kwatiri kuno kuteta sei tokupa zvekuita udza toda chinechi mota dziripo dzekushandisa. Right, kune vana mabhana ma business cards, ma flyer, whatever you want. Munobata mukoma Simba Graphics ndo vanogadzira izvozvi. Vane mu UK vari chimukuyu Biltong munongoenda pa www.florencemeet.co.uk. Zvese zvamboda munozviona ipapo. Sese Florence vanogadzira chimukuyu chakaita sei chakanaka. Majingles munobata mukoma doubles yoko marange vanogadzira majingles. Kune vaya vari kuda kuvaka. Kune ma DDC builders munongodewa ndona ma builders enyaya. Vanouya vokuvakira. Phone yangu is going to sleep, I don't know why. Vanouya vokuvakirai vopedza vodzokera kumusha vapedza kuvakirai. Kana muchida ma painters, DDC painters variko, muchida ma tiles munongodewa munhu ma tiles moitwa kuti ma tiles. Kana uri muZimbabwe uchida a home away from home. Because enda pa Magorisi Resort. Ipapo ndipo unonakirwa manje zvese zvona pa Magorisi Resort zviripo ipapo. Right, kunondera music in your ears ndo yamunoteerera. Kune vaya vari mu UK tingoti chinongwa chinechi again chakatsikirwa nevakomana we Y2K Promotions vari kuita nonzi Legendary Tour Music or Africa Music Festival musi 26 August ku Leicester Family Show. Kuno kuenda mukanya Wingi D, Japreza, Salma Mutugudzi na Mambo Dutex vange variko vakatsigirana vakomana vachirova. Let's go with our families, let's go and enjoy, let's meet. It's an open space. Vanotengesa vanokachitengesa, you know, it's tenge chinangirwa zvedu. So my tickets are running out. My early bird show tickets are kutopera. So if you need a ticket, just I think I'm left with 2 or 3. Please get in touch ASAP. Ungotenga ma tickets ako anenge asara tuwache obvaita sezvoti zvako zvinenge zvabhadhara zvinenge zvaita. My VIP tickets I think that's our 6 my early birds ma 160. Saka unongoita se unongondibata futi pana pateta sei tongochimhanya. Saka ndiko kotosangana musi 26 August ku Leicester uko toita sei tonojabula tiri pamwe chete sasei tichifara. Right, kana uri kumushaida sofa ndema 5-seater sofa munondibata ndokupa namba dzamukoma changamire dombo vanobva vodhirivharirai kumba kwenyu genuine. Mukadzanzi inyama iro sofa inyama manje ndo inonzi nyama yacho manje ishu ndo nyama iyo ndo nyama apo unongogara panyama apo. Saka unongonibata ndokupa namba dzamukoma changamire dombo woita sei
or deliver kwamba kwenyu. Your choice of colors vane different colors, black, brown. So vanongoti vantu akari akaita sei mukoma changamire domboita sei muchaja na price enyu vodeliver vachivodeliver romba kwenyu nyama, leather, sofa. Saka ndo zvatinoita pana. We promote people's businesses. Tichienda takadaro. Rati mkondori sese stabile comings our doing alad chidodo ziti sese magrenda wano ndeipi ndeipi. Clarity my Brian Morus gonna say ambulon rufu. How are you doing? Yes, on that right man. Or paper was so clear. Saka getting what murudo takaenda. If it is your first time coming here, please do likewise. If you want to be one of the panelists, please do likewise as well. You can join the panelists if you want your fixed pay first upon the flyer. You can just tell us. It's free. You can be added at any given time. I didn't think there is a phone sleep mode. Why is my phone dimming the screen? Unaita sei unongotuudza zveiti zvogarika zvakadaro. Phone yangu iri kudima screen. I don't know why. It's not supposed to dim screen kana ndiri live like this, but for some strange reason it's dimming my screen. Iri kuenda sleep mode. Edna Clegg, how are you doing, my dear? I need to check what might be the problem with my handset. Iri kuendega mu sleep mode. So nyadanas yatinayo it's more like a personal story. Mwana akanyora nyaya yake. In most cases, Mr. Mbaraki muri sei. The boy elder say. Bobo made. No, the boy. Good. Right. Our tonight's story in most cases it is very, very common ku vanhu varume. Kunzi zvinonzi varume, they normally abandon vana and they don't look back. Vanozoita resurface. Panonzi mwana akurorwa. Panonzi mwana uta say anze check on your alarm mode there. All right, let me do it now. Panonzi mwana akurorwa ndo panowanzoita chinhu panonzita namba bachi resurface. But yanasi in a test a 10 in the twist yekuti akuita resurface is the mother. That's why that it is very common kunzwa kuti murume akasiya mwana akaenda than for a woman kunzi anosiya mwana oenda then kana mwana azokura akuti akuachieve something then the mother resurfaces. So that's our story for tonight. Regai ndimboona kuti pandanzi nditarise pacho kandotarisa kana vanhu vapo because iri kudhima, it's going into sleep mode. So I don't know why it's doing this. I've never done that. Regai ndimboita ndichiedha vanhu ka pamunenge makuzotaura apa. Mwana waEfrem uri sei? Ndeiputewa kuri sei? Mbo wadi? Ndiri mbo. Chimbomhoresana yaka muri foka. Ndimbogadzira foni yangu iri kudhima iri kurara. Pana niko ndianiko wapo. Pana Dr. Love. Mr. Mbarak anyway. Dr. Love na Mr. Mbarak muri sei? Kuno bobo. Muri sei koko? Anzalami yangu iri sei manje. Bo chando chakutanga. When they've problem with my alarms. Dale. Yokuchavero ndo makadi. Tiri bo kuno muri sei koko? Tinana kuvanzva makadi. Ndiri boy ni muri sei sekuru. So display mode. Ngoita zvokukiatikinura. I know. Anzi Kia United. Kotoita sei. Display. Sika. Yeah. Okay. Rabai mushtaura musamire. Muruperwa nemashoko inondikazika pana pa 6000 nyikotaura ingwani. Titori pabasa izvezvi. Okay. Ndakunzwa urachirega ndikubatsirei. Joyce Sikwa, how are you doing? Easy Millie, how are you doing, my dear? I yatsoka futhi ku sleep mode. What's wrong with this phone? Huh? I mean, Muruvarwa netechnology. Apena zviri kudaka iri kuendeka iri kudhima. I think show yakura yakuda producer. I think so, yeah. Iri kudhima yega. I don't know why. It's dimming. So I don't know why.
ala ndacheka alarm ka ndatodzima imwe alarm but I don't know why iri ngodhima but oh izvi yatodhima yatopa thing yatopa black mode I don't know but anyway izvi hazvingaita sekumhanya show izvi. Right, for those who are just joining us, let's get into it. Let's get crack on it. Tiite sei tione kuti zvakamira sei noita chingoidai nchiswapa kuti ite sei isadhime. So nyaya danhasi yakamira yakadai so oh, where is the story? Regai ndakandakupai link first. Let me get the link first. Tione kuti vai vanoda tsitsi mess, how are you doing? Thanks for watching. Regai tipe link panapa. Tidai so oh. Iri kudhima phone kai shit man. All right. There's the link for tonight. If you want to join in, you can use the link. Let me go to the story for tonight. For those that are just joining us, we are about to start the show. Right. Nyada nasi, it's a little bit long, so nichaiverenga zvangu but those we summarize those kata. Iri kunzi cast. Hello Elder and all the panelists. I hope I find you all well. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a lady aged 30 years and I have a problem with the woman I consider to be my mother. Elder, this woman abandoned me when I was 6 months old and has never been in my life since I was a child. My dad was the one doing everything and he never said why my mom left us. My mom got married soon after she left me to a businessman since my father wasn't working and she never wanted anything to do with me. Elder, now the problem started when I graduated and got a job, a good job, and I decided to tie a knot in 2022. Elder, guess what? This woman out of nowhere started saying that my wedding should not go ahead because and she was demanding a hell lot of things adding up to 15K. Elder, I refused because I was angry with her for not being part of my life and not contributed anything to my success. Elder, this woman got so angry and decided to curse me. And in front of my husband, vakafugura dress kusvitsa kumusoro, vachirova dumbu ravo vakabeja kuti handife ndakabata mwana mumaoko ende zvinhu zvangu zvichandinetsa in my life. Elder, shit man. You guys can hear me? But okay, okay, Elder, this woman got so angry and okay, ndanderenga kusisa dress mudumbu vachiru wakabeja kuti handife ndakabata mwana mumaoko zvichandinetsa in my life. Elder, this year January my life just got, I don't know what's wrong with my phone, it just got stuck. I lost my job and I'm jobless. I'm jobless until now. Zvinhu kusunga. Elder, ndakaenda kumapostori and I was told that my mother is the one blocking my life. I went kunganga zvechivanhu ndakaudzwa same thing. Hanzi amai vako vakakutsamwira saka hapana zvinofamba. Vakasunga ura. Elder, I have a PhD. I apply for jobs and I still get called and companies will offer me the job, but just when I have to sign the contract, they just come up with the different stories. Elder, I sat down with husband and my father and we both agreed for me to go and talk to my mother, but ndakazviparira and she got angry, started saying that me and my father, we don't respect her. She was the one who carried me 9 months. Hanzi dai ndakanga ndisingadi ndikati ndakabvisa uchiri mudumbu but ndakakugomera nawo wakuda kundivhairira. Elder, she went on and on and on. So vakati pasina kuripwa hapana. And also the other thing that we found out was that her marriage yakapera. That businessman akarora mumwe mukadzi wechidiki, ivo vakadzingwa vakapiwa imba kulocation. Murume ari kusuburb with the new young wife. Elder, why should your own mother would curse your own daughter whom she didn't have anything to do with? No love, no affection, no bond, nothing. Kundomesera upenyu. Elder, what shall I do? I need some advice and help. Is this what culture or chivan is all about, to curse your own blood? I'm hating. No, we've got a young woman, 30, a graduate with PhD, whose story normally is very, very common
kuvarume, those are the ones people always say, oh, men they abandon, or men they don't turn back when they impregnate a woman, they go, they will never come back to support the children. They only appear when they head with Manakuru and they are graduating. So this one is a different case story now. We've got a 30-year-old young lady who was raised by a man, and the mother was married to a businessman. She left her when she was 6 months old. 6 months old. That's when she left her, got married, and never done anything for the young lady. She was nowhere to be seen until recently, when this young lady graduated and wanting to tie a knot last year in 2022. That's when he said, no, aungarorwiwewe without my blessings azvite inini mufanira kamatoniripa first because I'm your mother. And the man got no, inini I'm gonna get married with or without you. I'll get married. So she went to her daughter's place. Hanzi vakafugura hembe kusvika mutsipo rugware seri kaoneka nemukwasha vachirova dumbu kuti iri mawakabuda umu hapana chaunoita, haubati mwana, hauiti basa, hauiti anything. And it happened like that way. Mwana akaruza basa rake, she's not feeling pregnant. So agara pasina baba nemurume, vakati handi taura mai, mai vakapopota kuti muri kundidherera imimi, I need kuripwa. All in all, her demands are adding up to 15,000. So mwana arikubvunza kuti, what kind of nonsense is this? Is this what the culture is all about? Why would the mother who wasn't there for me will curse me? So that's our story for tonight. Kuti, how best can she be helped? Oita sei mwana kuti abatsirike, aita munyama kuti asangana mai vari kuti pasina ini hapana haridyi rinopisa. Madliwayo makadi? Ndinofara makadiyo. Nice one. Upenyu, tiripo. Thanks for joining in. Right, so that's our story for tonight. Like I said, it's very common to men, but when it comes to this story, it's something else. Ndisikazivi kuti pachivanhu towanzoti mudzimai kwamai kafuratira zvinhu hazviiti. Saka zvinobatsirei kuti mwana wacho hauna kumurera, then mwana akuti akuita upenyu, then you come and say no, handisi kuda kuti ubudirire because I'm your mother. So that's our story for tonight. Those we have something to say, something to add, please, you can say what you want to say. Try kugadzira phone yanga panita anenge achitaura muita say you shall answer anaratisha, you should reverse her words. The power of word, battle of the mind, declared my brain. Tandwe, hello panelists, how are you doing? Yes, we can hear you. Allah to say vakatadza kumuroya ari mudumbu here. Yes, vabereki vanokanganisa zvauri kuita ndizvo zviri kukonzeresa kuti uite munyama. Kana bereka akaita benzi ndewako, amai havanzi muroyi. Okay. Shalom Shabangani linjani siyapila tina kunjani. Okay. Saka mukoma ala vari kuti no matter what, even the absence of this mother, she's got the right to get or to ask or for her demands to be met. So that's good. So different views, different opinions, people see things differently. But anyway, that's the beauty of this show, whereby we have got different opinions and we see things differently. And that's why you want to kuiparura tunokuti zvinofamba sei. Good evening, family. How are you? ODKs, how are you doing? Right. Dr. Love, numatanga kuyaka. Yeah, ndini? Taurai ndambugadzira phone yangu michauda I don't know where you're going to sleep mode. Yeah, netao chimboizorodzai naimi. Taurai nefoni dzinonetawo dzimwe nguva. But anyway, it's true that the power of the mind, the power of the mindset. What I would like to contribute in the show, so I won't claim to know much. Panezwe chivan,
But what I know and I understand is our mindset is very strong to the point yekuti tinokwanisa kucreata zvinhu zvatinoda kuti zvivepo nyangwe zvisipo because of our state of mind. A mindset munonzwa vanhu vachiti change your mindset, change your life. Hazvisi zvekutamba zvinhu zviya, because that's where you have the power to actually create and to change things that could be and that are. Murukunzwa. Technically speaking, if we were to go kuchivani chocho kana kuti kuBhayibheri kana kuti in the general sense through scientific experiments and research, what they have figured out, and on those three things, kune vaya vasingatendere Bhayibheri, kune vaya vanotendera chivanhu, kune vaya vanotendera kuti hakuna Mwari kana kuti chivanhu. You'll see that in all three aspects. Pane vamwe vari pakati nepakati, I won't be able to talk to that gray area, but those three set of anonzima ideology or beliefs. Tichenda kuti Kristu vanoti God created human beings in his likeness and in his image, where he said, if you put your mind to it, you will be and believe, you will see what you have. Chi zvauri kutendera iwewe mukati mako. Chivanhu chinoti aiwa remekedza, same thing nechikristu kana kuti nema-religions akawanda. Anoti remekedza baba namai vako kuti upenyu hwako hukufambire. Anti ukasadaro pachaitika A, B, C, D. Antika kozoti kune vaya vasingatendere chivanhu, vasingatendere Kristu, vanoti the mindset is where you create your reality. Ndo vanoti be in tune with your reality. Azvirevo kuti perception, vanoti perception is king. Zvaunofunga iwe ndizvo zvinokutonga. Kana wakafunga kuti munhu ari kukuvenga, ndiko kutonga kwauchaita, and you'll react in that way. Ukaona kuti munhu haasi kundivenga, anondifarira, you will respond in that way. Ndivo vanhu vasingatendere Kristu kana kuti chivanhu. And that mindset, if you look at it through all those different ideologies, Kristu, chivanhu nevamwe vasingatendere, it gives you the same denominator, and that person is you. Denominator ndiwe, nepfungwa dzako, nemaitiro ako. Kana tichiti maKristu ka, tinenge toti kana kuti vanotendera, mweya kana kuti munyama kana kuti chii, handisi kuti maKristu, but ma-Muslim, ma-Taoist, ma-Buddhist, vose, they actually promote the idea of creating and sustaining a healthy set of thinking, a healthy set of mindsets. If you think poor, you are poor. If you think rich, you create the opportunities to become rich, but you're not guaranteed. That's the tricky part. Chivanhu ndizvo zvaunoitwa. Unoti kana ukafunga, ukataura, ukateterera, ukaenda kunokudza vadzimu vako, ukaita chakadai, that's a mindset uchabudirira. Hunhu hwako hwaunofunga kuti huchakubatsira, it's your mindset. And I will keep on saying that it's a mindset until I drill it into everyone's kini vanodawo kunzwa havo kuti zvatinazvo, zvatichava nazvo, zvatinofungira kuti tichava nazvo, zviri mumusoro menyu, and it becomes reality. Because your mind is so strong to the point yekuti
inodonza zvaunenge uchida, zvaunenge uchifunga. Paya paunoti iyi ndiri kuroyiwa ka, you'll start hearing nyaya dzevaroyi. You'll start hearing ma Facebook ningirikini anonzi mayaya ma lives, vanhu vachitukana vachiroyana vachiitei vachizvidii. You'll start seeing things that really coordinate and attract you to that specific mindset. If anyone has never seen this phenomenon, try it. Tenga motikari itsva, tenga bhasikoro kana kuti tenga hembe itsva, wobuda panze apo, you will actually be so surprised kuti zvamotikari yandanga ndisingamboone itsva yangu iyo inoi. How is it that I am seeing it many times over? And it is because your mind has been attuned and has been sharpened and focused on that particular aspect. But pamwe apa kusuro msati matumbo tenga motikari iyo kana kuti bhasikoro kana kuti chicha matenga ichocho, you didn't have it in your mind, in your foresight or in front of you for you to actually take cognizance of it. But paunenge wawanacho chinenge chawa focused kwauri, and the power of it will actually make you realize kuti pane zvimwe zvakawanda zvawanga usingaoni iwe. That's the beauty of our mind. It safeguards, inoti chengetedza from over stimulation and over information. It's there's a term for it. It's not overstimulation. It's more of or less information overflow. When you have that information paralysis, so your mind is clever enough to give you certain bits and pieces of information, and you get to understand each ndicho chandiri kuconcentrate on because zviri mufungwa mangu. The reason why I'm actually setting and trying to understand, get my foundation on mindset is because zvose zvinoitika muupenyu hwedu tichifunga kuti hatizvicontrole, and sometimes we cannot control it, is because it's in our mindset. That's how we were created. That's exactly how we were created. We were created in that image. Kuti akafunga kuti let there be light, and light was there. Let there be waters and the earth, and it was there. Akataura. Isusu, the power that comes out of it, once it's in your head and you start talking it out, you are basically ushering out an action that actually comes back to you. And the karma is a what? And it is because sometimes you do an act that comes back to you, and that's a bad act, auntie. It is that action, because you have spoken it or you have acted on it, it becomes a reality to you. And somebody else might see it differently. The mere fact that akanzwa mai vachiti hauchazombofa wakabata mwana, and the mere fact yekuti akanzwa mai vachiti uchawana uchitambudzika pamabasa, that actually festered in her. If you realize akataurirwa namama wake maybe 6 months ago, obvaramba achizvifunga, and those thoughts achitya, the minute she gave the power to those words in her mind and gave the words dzakataurwa namama wake rental space in a mind, is the minute she started sabotaging herself. I am not going to claim how she sabotaged herself. Kudao, she became so frightened, she became so reluctant, or maybe some things happened in a way that caused her kutichi aruze basa.
handisi kuti anga asingachagoni kuita basa, no. Ndiri kuti pane zvimwe zvinoitika nekuda kwokuti iwewe unofungira kuti, and you don't pinpoint the right source of that angst or energy. Wongofungira kuti ndizvo zviri kuitika nekuda kwamama, kutaura kwamama. I don't believe in coincidences, but I do believe in the power of your own actions through your mindset. Kana kuna Mwari, kana kuna vadzimu, ngatitendereiwo kuti kuna Satani. And anogona kubatsira kuti zvinhu zvako izvozvo zvauri kufunga izvozvo zviitike. So that specific episode will bolden you kuti chivanhu chiriko kana kuti zvakaipa zvinoitika, because zvinotoitika chokwadi. That's where you are right now. Chakaipa chakaitika, but the big but is ndiani akazvikonzera. I want to challenge you, because whatever anybody would say, whoever and nyangwari Pope John Paul, Pope Francis, kana kuti Papa Prophet ani anoita zviya zvemanhingirikini zvema-miracles aya. If you believe in what they say and you take hold of it, wofamba nacho, it won't take long before you start acting in the manner in which you believe. Zvinotanga kumusoroku, zvopinda muhana mako. Zvakapinda muhana mako, finish. That's how so many people find themselves struggling and trying to get out of a situation. Zvavasati vaita sei, vanatsokuongorora muhana dzavo. The mindset feeds the heart and the soul. And your actions, the way you are going to act, the way you are going to react, will be very much controlled muhana mako. And that's what people don't understand. Kuti zviri kumusoro ukazvitaura, and then you believe it, wozviisa muhana mako. Any of your actions, whether conscious or subconscious, unenge uchizviita nekuti you believe it in you, inside you. Ukanzi uri kuroiwa ka, and you believe kuti uri kuroiwa ka, uko varoi variko, simba ravo ndere kukushikidzira iwe, ndere kukuitisa kuti uone zvavari kuda kuti iwe uone, wobvumirana nazvo. Paunozorasika uri munhu, ndipekuti unobva watendera kuti ndizvo zviri kuitika chaizvo paupenyu hwako. And that's when you see those bad omens coming to be true. Amai vako vakataura nevakatsamwa. The reality is, nyangwe muBhaibheri munoti kana munhu akatsamwa, especially vabereki, vakudzei kuti vagokuitirei upenyu hwenyu huve nyore. But it does not say kuti mubereki ane kodzero and has the right to curse on their own children. Kana pasina kodzero yekuti vakurse. Unenge watadzira mubereki wako sei, in what manner, at what level. Inenge iri disrespect rudzii yekuti mubereki anobva ati I curse you, unless they are envious, stupid and selfish. And amai vako kaiva is very selfish. Vanga vasina kodzero rekuti vamire pamberi pemukwasha wako, mukwasha wavo, murume wako, to demand anything from mukwasha wavo. There is no way whatsoever, no standing kana kuti leg ravanga vachifanwa vachimirira naro kuti vademand even up to that $1 chaiyo kune mukwasha wavo. Because at the end of the day, it was her own actions, her own selfishness yakava patsanurisa from
your father vachienda kune chi where she wanted to seek joy nerufaro, but zvapera kudaro, why come back and make a fuss newe? It's because of a jealousy. But you gave her the power to formulate those words into a reality that you are now seeing today. It is your mindset. Chinja mindset yako, chinja mafungiro ako, wadaro enda hako kunokumbira ruregerero. Kana vakapopota vakati chii, iwewe naMwari wako, sezvo ndanzwa kuti wakaenda kuchechi, ndo I hope ndinotenderawo kuti unotenderawo muna Mwari. Waenda ikoko wakutuka futi the second, third time, iwewe moyo wako unenge wacheneruka. Iwewe naMwari wako, create that relationship. Because in that relationship, the power, inobva pane relationship iyoyo, would fight against anything that comes against you, especially kune vabereki. No matter who they are, no matter what they are, nyango vakakutakura 9 months, 20 days, they don't have a right to curse you and your life. It is the selfishness yavo inokonzeresa kudaro, and you don't have a need, nor do you even care kuti uzvinzwe wozvitakura, and then it becomes a reality in your life. Don't ever do that. Change your mindset. Vataurire kuti ndakakuregererai, imi makandipawo, makandituka, makandikesa, makadii. As of today, mazwi enyu yayakai, I am gonna prove them wrong, because ndichaita mwana, and the basa randichawana next time rinenge rakatokura kupfurira zvose izvi zvandakaona the last few months. With that mindset, when you go to those interviews, nokuti when you go somewhere and you are talking, kana une mafungiro aunoita, people sense it. Maybe this person is not so secure. She's insecure. And you might think, but it comes out innately. An answer that a question you answered in an interview that could have actually made you a good candidate to that point. This is a critical skill that we need. Because I don't feel good about her skills at this level. And the papa was on say, I was about to sign the contract. It's maybe because of that. Naturally, probably because somebody went back over this person is better suited based on the skill set yawawana than you, because of some of those insecurities that come through you innately. But if you come back strong, confident, and when you pull that confidence, nothing will stop you. Even one thing that people might not understand is nyango okadi pa bonde kana wakasunga mbereko yako and you are under stress. Apo rukuti stress pamwe ndichawana mwana, pamwe ndichawana mwana. Many a times kana une luck yako ingangobata, but a lot of times haibate nekuda kwekuti unenge une stress, body yako yo reacta, yodzinga zvimwe zvose nekuti iri kuzviprotecta. When you relax and enjoy your husband, pasina izvi zvekufungira kuti pamwe ndichazowana mwana kana kuti handichaite mwana nekuti bai wangu wakaitei, when you take that out of the equation and you enjoy zvebonde,
It won't take long before you start seeing the progress here. Same with Kubas. Enjoy the interviews, be confident, and pray about it, because prayer does give you the confidence you need. And Mwari ariko kana uchimutenderaka anokuitisa, anokuonesa zvishamiso zvausingatombozive iwe. And that's where I believe, Kuti, with your mindset and your belief, that's where you need to change. Zvekuzoti amai vakandiroya kaizvi, ehe zviriko, handisi kuramba kuti zviriko. But simba rachona ndiwe unaro kuti zvikuvhiringidze kana kuti zvisakuvhiringidze. And I give you this one simple solution. Change your mindset. Believe, Kuti, you got it. And nothing will stop you. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. Thanks for in-depth information regarding. Some people are saying recap. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we are discussing real life matters of the heart. Zibadutaro zviri sei welcome Mox zviri sei Florence Gapara zviri sei Florence Mika ndeipi Rosalind Dudzai Mashaya zviri sei Rati Mukondo Nambokwana Nyaradzai Mukura Zhizha Mason Tapiwa Musiwa ndeipi muri kuzvigona sei Stephen Chikute zviri sei Alad Chidodo ndeipi let me just read what friends say. Through the tongue is the power of life and death. Those who love it will eat its fruit. Proverbs 18 verse 21. Friends say yes, she must reverse, reject, blot, overrule and override those negative words spoken over her life. In the name of Jesus, amen. Marshall, good evening. How are you? Nyara, what's the topic? That's we are going to recap it. Florence, sorry, handina kubata nyaya. The chango shika, please recap. We're gonna recap it. Florence Gabara say, he that is cursed without cause, the curse shall do him no more harm than the bird that flies over the head. Proverbs 26, verse 2. Panapapaita ma Christians. All right, for those who are just joining us, our topic tonight, Irikutiyo, cursed. Elder and all the panelists, I hope I find you all well. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a lady age 30 years and I have a problem with the woman I consider to be my mother. Elder, this woman abandoned me when I was 6 months old and has never been in my life since I was a child. My dad was the one doing everything and he never said why my mom left us. My mom got married soon after she left me to a businessman since my father wasn't working and she never wanted anything to do with me. Elder, now the problem started when I graduated and got a good job and I decided to tie a knot in 2022. Elder, guess what? This woman out of nowhere started saying that my wedding should not go ahead because and she was demanding a hell lot of things adding up to 15K. Elder, I refused because I was angry with her for not being part of my life and not contributed anything to my success. Elder, this woman got so angry and decided to curse me. Vakauya kumba kwangu vakapopota zvamusati mambonzwa, and in front of my husband vakafugura dress kusvitsa kumusoro vachirova dumbu ravo vakabeja kuti handife ndakabata mwana wamaoko ende zvinhu zvichandinetsa in my life. Elder, this year January my life just got stuck. I lost my job and I'm jobless until now. Zvinhu zvese zvakasunga. Elder, ndakaenda kumapostori and I was told that my mother is the one blocking my life. And I went to kunganga zvechivanhu ndikaudza the same. Zikanza mai vako vakakutsamwira saka hapana zvinofamba vakasasunungura ura. Elder, I have a PhD. I apply for jobs and I'll get called and companies will offer me the job. But just when I go to sign the contract, they'll just come up with different stories. Elder, I sat down with my husband and my father and we both agreed for me to go and talk to my mother. But Esh ndakazviparira and she got angry, started saying that me and my father, we didn't respect her because she was the one who carried me 9 months. Hanzi dai ndakanga
dai ndakanga ndisingakudi ndingadai ndakakubvisa uchiri mimba, but ndakakugomera nawo waakuda kundivhairira. Elder, she went on and on and on. So vakati pasina kuripwa hapana. And also the other thing that we found out was that her marriage yakapera. That businessman akarora mumwe mukadzi wechidiki, ivo vakadzingwa vakapuhwa imba kulocation, murume ari musuburb with the new young wife. Elder, why would your own mother curse her own daughter whom she didn't have anything to do with? No love, no affection, no bond, nothing. Kuomesera upenyu. Elder, what shall I do? I need some advice and help. Is this what culture or Chivan is all about, to curse your own blood? I'm hurting. Right, so for those who are just joining us, we've got a young lady here. Like I've said, this story is very unusual. In most cases, we always hear people. It's very common. Kunzwa kunzi akazoya mwana akurorwa, akuda mari, akuti ndini baba wemwana from nowhere. Mwana is graduating, the father reappears. These are the stories that we hear on daily basis. And this has tarnished most men's images that they are not there for their children, but they resurface when they hear that their children are graduating. So we have got a mother here who abandoned or left behind her daughter when she was 6 months old, and get married instantly after abandoning the child to a businessman. And everything was hoity-toity, everything was good, until the businessman decided to marry another young woman and chase this woman away. So this young lady graduated, she's got a PhD, and she wanted to tie a knot last year, or she tied a knot last year, but the mother came and said, no. Without me, without my blessings, nothing's going to happen. And she went on to say she put her demands, and the daughter said, no, you were not there in my life, so you're not going to get any penny from me. So she went ballistic, and she went to her daughter's house and dressed herself in front of the daughter's husband. And rova tumbuso kuti inini chihera chainya kutumbura inini chihera anditwe izvozvo. So haupo kubata mwana womoko. Sorry, I'm just using chihera, you know. Haupo kubata mwana womoko, hapana zvinofamba. Ini ndonzi chihera ini. So now, like what Dr. Love said, unfortunate things happens. Some they are saying the weight is with power. So this lady lost her job. Things are not going well on her side. So now she's saying, oh, before losing a job, she lost a job, went to go my post. No, look, you're educated. But the problem they would see, she's the one who's doing all these things. But okay, let me do a second opinion. So you have to sit down with your mom. So she went, spoke with her husband and their father. Baba nimpasha na Eva got okay, no problem. Go chintaura na uti no zvakaguta. Mai vakata kuna zvakadaro. Iona bako makaton derera, makaton size mimi. Kudaenda ndisingakudi iwewe. Do you think ndasina kuramba uri nhumbu ndakakubvisa uri nhumbu? Kana ndakakurasa mutere ndakakura. But ndakakugomera 9 months. But now because you think you are now everything waane chikoro wazororwa uda kuita sei wauda ndikata wauda ndivhaira hakuna zvakadaro saka chimbosafa wakadaro saka mwanasikana kuti ndo culture yedu here ndo chivanhu chedu here chekuti you curse somebody unopa munhu munyama wausina kumboziya kuti kubva pa6 months kusvika pa25 years 30 years pesa apa munhu yakakura achirarama sei. Saka, can we, how does it feel as a person if these things are being done to you by one of your biological parents because of whatever reasons which made them to part ways? On this note, we heard because the father wasn't working. And she opted for greener pastures, kwenda a businessman.
So meaning to say this woman was more of a materialistic person. Now the tables have turned. That businessman said, no, what? No. Your sell by date is finished. I need a younger stock. Then she got divorced and she got a relocation. And I'm gonna stay in the suburb with this little one. Now she's now taking out on the daughter. But look, aguna. So that's our story for tonight. The daughter said, guys, help me. What can I do? So that's our story for those who are just joining us, those who asked me to recap on this one. Right. Tanzwa Dr. Love wataura rekati mbopa mukadzi mubaraka bata makadaro. Mukoma gwangu muri sei? Good. Zviri Good. Inifone volume yangu iri pasi. Zvongo zvizi nazvakamboita sekucheche zvino. Okay, anyway. Ndichaigadzirisa. Vabva vadonha ndada kuti ati dliwa vatauri. Right, andichera muri sei? Andi Clara? Anti havasi kuda kutaura. Vanhu vachose nhaseka. Okay. Mr. Mbarak ndepi? Ndiri bo elder zviri sei? Ndati chimhanye zvidiso varume tinzwa kuti zvakamira sei? Mukoma gwangu. Ona mukoma gwangu na Dr. Love. Chirungu gwangu rakadini. All right, Mr. Mbarak mirai. Aiwa, Mr. Mbarak mirai ndimbo kujambai. Andi pakanzani. Andi madliwa ya muri sei? Ndiri right ini mukoma makadini. Tibatsire kandi munhu wemukadzi nyaya ndenyi mai marowa dumbu kai. Nyaya yake iri kumbwa iri kutsuro. Sei ndiri kuti iri kumbwa iri kutsuro. Nenyaya yekuti chekutanga pachivanhu chedu vanhu vanoti mai vakatsamwa. Mai vane ngozi nekuti hatina ukama navo handiti. Tozoti kana taakutaura kwababa, baba havana kana nebasa rese. Then tochitaura zvataura Dr. Love vakati zviri mumind. Ko kana mwana iye anga akaenda kwaanga kusingazikamwi namaya, aisangana nazvo here zvese izvi. Kure kwokuti ava vasingatozombomuoni, vaizongomuona abudirira. Vangani vana vanobudirira vozoona vabereki vabudirira. Vozoona mubereki papaya. Nekuti haisi mhosva yemwana uyu kuti akasiyiwa namai ava achienda kunoita life yavo isina kuzomira zvakanaka. Ndochekutanga. Izvozvo zvinenge zvakuda uchizvisa mumindset yake. Kuti aiwa mai ava ndo vakaita upenyu hwavo vakandisiya ndikachengetwa nababa. Saka kana chero vakada kuuya vachirova dumbu, hazviiti kuti varoverove dumbu ravo vachindikanganisa zvinhu zvangu zvaakumumindset yake. Saka iye agara atotora zvinhu izvi atozviisa munjere dzake. Akungofamba pese pese kana uri gogogo uchitsvaga basa. Unonge uchingofunga kuti ndakanzi. Makambozviona zviya zvinonzi kana chero kakura uchingoti hazi dofo remwana hazi dofo, hazi benzi. Tichituka vana paya titi hazi dofo zibenzi. Mwana iyeye makurira anoita, pfungwa dzake already dzatozara izvozvo zvokuti chero achida kugadzira mawaya kuti abatanidze magetsi. Akangofunga mashoko andaudzwa andinogara ndichiudzwa kuti zidofu. Zvatopera. Saka ndingazi kuti zviri mumindset ini. Uye zvinogona kunge zviri coincidence yekuti zviri kusanganawo nenguva yeupenyu hwake kuti hwasvika pakuoma panguva ino yekuti maybe ari kutsvagawo mabasa toti kuda maybe ari kumusha back kuZimbabwe. Pamwe ari kutsvaga mabasa ari kushayikwazve. Mwana wacho nhumbi yanonokawo kubata, yanonokawo nekunonokawo kwayo. Tisingazivi zvaakanga achiitawo muupenyu kuti murume wake kana yespam count yataitaura last time paya pamwe ndo zviriko hatizivi. But asati amhanyirira kufunga izvozvo, vangani vari kuenda mumaprograms atiri kuona ari kutaurwa kuti kwatinashe mukabe takaudzwa nemuprofita kuti mwana asi wepano obuda ari 99%. Saka muprofita kana n'anga iyaye zvinenge zvafamba seko kuti mwana obuda ari 99% asi muprofita ati mwana haasi wepu wako. Saka chekutanga mindset yake uye nekugona kugara pasi iye pachake mumwoyo make haana kuregerera mai vake. Kana akavaregerera chaiko mumwoyo kuti amai ndakavaregerera,
ine ndakavaregerera kudaro hapana mashoko ava vangataura angatonga muupenyu hwangu. Ndo kana takuzvitaura biblically wochinamata nezvazvo kuti Mwari hapana shoko kana chombo chingagadzirwa chingabudirira chingaparadza upenyu hwangu. Ndokunge achizviita biblically. Kana uda hake kuzviita kuchinganga uko uchirova kandoma go back to sender acho aya uchinorova zvichinoshiridhana zviri ikoko hamene kuti achakundwa ndeupi. But biblically hangu speaking hapatorina nyaya apa chikuru kutongonamata kuti Mwari izvi zvimai ava vana kundichengeta handina chandakavatadzira. Kana ndine token of appreciation sezvo Sunday Mother's Day gadzire ka appreciation kako mai izvi happy Mother's Day wakasununguka pamwoyo pako zvinogona kuvasunungurawo nemwoyo wavo zvichingodaro zvichingoenda kusvikira maregererano. But otherwise haana mhosva yakatadzira mai dai kuchinzi kuda baba vacho mai vacho ndo vakauya vakazodhamba mwana vakaita sei baba vacho vakavatorera mwana. Ava mai ndo vakatosiya mwana vachida kuenda kunhu. Ende dai zviri zvekuti ndibaba haingadai pasitorina wese zvenyaya dai pasitorina zvachose because vana baba vazhinji vanosiya vana dziri nhombo ozodzoka mwana atokura akushanda. Ende hapana chavanogona kutaura chero vakatiko haufu wakawana chii sei oraiti wava mubvunzo wandakuda kuzobvunza vamwe kuti sei. Saka kana vari baba vazviita chero vakatuka mwana zvakangei haazvikoshesi kudarika mai uyu akutya nokuti ndimai. Hapana zviri mupfungwa dzake mubrain make kungoti ndo zvakaita mai. Iwewo pachako semunhu uchinoroorwa uchinodii mai ungofanira kungozivisa mai vako since vaiva vapenyu mai ndaakunoroorwa mai ndaakunodii. Iyi mari yavari kuda whether mavapai 1.5 yacho kana kuti less kungovapa kungotsvaga munhu kana hama yavo ngoti ashuwa pakaposheka. Kana vari madliwayo pakaposheka madliwayo vana vakazoroorana vakazokura vakasazokuudza ivo nyangwe murimi manga musipo asi vakazoti taroorwa. Because vazhinji ndo zvavanokoshesa kuti kana mwana achinge aroorwa chiro mubereki wake panga pasina mubereki 1 munongonotsvagawo hama yemubereki iyeye anga ingovapo just kuti zvingova equal kuti mwana wokwanhingi. Saka ini handioni ini hangu problem chaiyo paari hapana. Ngaangozvitora simple Mother's Day iriko tsvaga amai nini vake kana munin'ina wamai kana ani uenda netoken of appreciation happy Mother's Day inotenda makandibereka watopedza watotanga nyaya dzacho dzakutotanga kutongoita dzega. That is biblical. Kana wakunamata unogona kupfugama uchitaura kuti Mwari ina mai ava handina chandakavatadzira asi ndiri kuzama kuti Mwari ndivhurireiwo ndigone kuvaregerera nemwoyo wangu wese ivo kuvagonewo kungondiregererawo kana ndiine zvandakavatadzira. Nekuti pandiri kungoona pavari kuti ndakatadzirwa ndipo pokusaudzwa nokuti vava vari kumafaro asi ivo nemuwo makazvitarisa tinganodaidza munhu ari kufara kubhawawo kuti uyai kunoku kwaita dori kuti kaona akadhakwa tinongokusiyai katichienda mberi. But hazvifaniri kudaro kana saana mai kuti tizoblema vana vedu kana tatadza futi kuchengeta vana vedu. Vana mai tisinofanira kumira nevana through thick and thin. Chero vana baba vacho vakanzi varamba vana mai ngatimirei nevana vedu. Saka handizivi hangu kuti type yamai ava vasina kumira nemwana vozoda futi kuuya kukanganisa upenyu hwamwana ipapo handizivi. But iwewo musikana kana wakanditeerera tsvaga token of appreciation unosvika woti mai happy Mother's Day neSunday makaita nekundibereka. From there watovhura rodhi yako chero manamatiro hwakuzeya manamatiro uchaita kuti Mwari aiwa ini mai ava handina chandakavatadzira ivo ndo vakatondisiya ndikakura ndikachengetwa nababa vangu asizve ndo mai ndochidii nokuti chero mai vako rikaita hure rinotamba mubhawa hapatenderi hautenderi kutoti mai hure kana muroyi hazvitongobvumidziwo zvazvo. But kwava kuisira nyaya yava kungokukanganisa havo mwana but nekuti iye kuda akaitawo mukusaziva akanoroorwawo mukusaziva akanochata mukusaziva aingofanira kuvasuma otherwise she feels bad kuti ivo vakatadza imba yavo vakuona mwana akutobudirira nemba yake. But kuti angozvivhara uye kuti aite at peace ngaangoenda netoken of appreciation mai tichapedza tichabvisa hedu kana kuri kuti haina kukwana tichabvisa tiita shoma neshoma pari zvino hatina asi tingotinzwiraiwo kuti tiri kutsvaga zvinhu zvakaomawo mazano tiri kukutsvagirai ndoona sekuti ndo zvinongoita ini
ndomboti naiwa ndofunga vamwe ngavambotaurawo timbonzwawo. But Mr. Mende, I've got a quick question that I want to ask. Why are you talking of appreciating? Munasina kuchengeta munakakusiya achinorwa nemwe murume. Kudai kwangu ndizi nyaya yemurume akaita izvi kazvikuteeranzwa mazuva panapa ndiwana Giribheti, Majumba Musandukwa, baba havana kana basa, hazvina kana basa rese stupid yababa, yowe. But why is it appears as if vanhu meseka munenge muri kuruma muchifuridzira, muri kubhabhadzira mai ava, ngwakaita zvakanaka stereki, you know, why are you not aggressive if it was a man? Muri kuita sei? Mwana achizvarwa anonzi mwana wako achimonyo. Haatombotaurwi kuti mwana wako akahwema. Aiwa, mwana wako achimonyo. Haayeri beta, haayeri hanzu viwai. Aiwa, anoteera mutupu weko achimonyo. Saka if anything can happen nemwana iyeye atukana nababa wake, hazvina mashura azvingaita unlike atukana neni nditori mutorwa mumusha mavo. But auntie, aiwa miraika haana kuvakanganisira iye mwana, haana kukanganisa, but procedure yavakatora yekunoroora mai vari vapenyu, yekunoroorwa nekuchata mai vari vapenyu, ipapo akaitawo mukusaziva kana kuti vakamudetsera kuti ngatingochata hazvina basa, zvakatoita basa because ndiyaishi. Aiwa kana yanti noga and ndatongoda isoka, let's try to be honest. Anditi hatidi kuti marights aya kana kuti culture kana kuti mabeliefs aya anoshanda paanofanira kushanda, pamwe pacho ashande, but chidhila nesame case. This mother wasn't there for this child. Right. Let's try to be honest. Let's try to be frank. This mother wasn't there. This mother wasn't there. Mira ndipedze kutaura apa. This mother wasn't there. Anditi baba ndo vanga varipo. Same fanana kana zvaitika futi kuti mai wasn't there. Baba was there. Kana tongo baba wasn't there, mai vari there. But tichiti culturally vanhu vese imimi pachenyu mimi vachimonyo mungati mune vana venyu mai vari uko imi muri uko. Mwana wenyu anoita something kuti aita graduation. Noti nekuti mai vako vanopinda mbao kana kuti mai vako muroyi havauyi pano. Hazviiti. Izvozvo tisati tombosvika kure, tombosvika paculture kana pachii. Mai vemunhu kana vachingori vapenyu, whether takatukana tikaudzana zvino nezvino, tikaudzana mapundu, mhopo dziri kumashure, kana pangosvika event yekuti inotibatanidza vana, ndo zvamuri kuona zviri kubata. Ndo saka mai vachizoenda kunomhangara maintenance. Why vasingangochengeti vega? Because vanoda kuti baba ava vave part of mwana. But then baba ava vakaona kuti mai ava zvavaita varamba kugaravo nemwana, vafarira joy. But then mwana akura aroorwa, imi naye mai joy kubva kwamuri ikoko, mwana ari kuroorwa mangwana, vongouya voparticipata, movapa mapfukudza-dumbu avoenda. Saka mapfukudza-dumbu whether wakachengetwa kuhome kana kuti wakachengetwa nastepfather, mapfukudza-dumbu anongopiwa the original mother. Iwoyo mutemo chero zvaizvo zvozoita sei zvezvichero kuri kuti vana vangu inini ndakarambana nemurume wangu tikaparadzana, vana vangu vakuroorwa, mari yababa inotoenda kuna baba vacho kana vari vapenyu, whether vari kunhonga mapepa chokwadi. Ichocho ndicho chokwadi. Ichocho ndicho chokwadi in the sense yekuti uyu mwana zvaari kutobhilivha, kana anga ari munhu ari kubhilivha sema-2000 asinei nazvo, in the first place ngadai asina tombotaura zveng'anga nemaprofita, atongotaura kutoti life yangu haisi kutongofamba. Why go kumaprofita? Why go kung'anga? Iwe usingabhilive in culture already. Kana uchibhilivha in culture already, kana watoisa culture mukati, watoisa kupopoterwa mukati nekuenda kung'anga nekumaprofita, uri kutorarama uri muzoni yemaprofita neng'anga neyekubhilivha muzvinhu zvacho. Ndozvataurwa Dr. Love kuti it's in the mind. Dai anga asina kuzviisa mumindset zvokuti mai ava chero vakamira pamusoro pemba vakapopota havana kundichengeta, she moves on, whether life yashata kana kuti yanaka, she moves on. But because iye pachake musoro make makangozara unanga nemaprofita, saka hatina kumuudza kwatingaita kunzeko kungoti vakukumbire regerero, nokuti ndo kusaidhi kwaari adii kungomira
akangozvimirira kuti I'm this, ndini mahluwa, handina bhimbimbira, handina mai, handina chii. Mai vangu ndakaudzwa kuti vakaenda nemabhawa vakayerera, havako. So ndini uyu. Handina anondiudza chero akauya apa akati ndini mai vako akakumura hembe akarova dumbu. Hazvishandi kwandiri. Wagara watozvisa mupfungwa manje kuti this does not work pandiri. You go ahead. But iye akutozvitora kuti chero akati gogo ipa basa chero akanonoka kusvika kuinterview ne 5 minutes. Akutoti ndimai vaya. Chero iye akasvika kubasa kwacho akapfeka tai akatarisa uko. Akutoti iko ndimai vaya munyama wavaya. Kana kuti vagwangurana kuti vaite mwana vasiri kufara minhumbu yaramba kubata akutofunga kuti ndimai vaya. Kana kuri kuti pamwe iye mazaya yake ndo ari wiki akutoti ndimai vaya nokuti vakarova dumbu. Kana iri sperm count yemurume wake shoma akutoti ndimai vaya. It's full in her mind. Ndo zvakazara mupfungwa dzake. Kana dai anga asingadi izvozvo zvekudzokera kunoti ngaachitokumbira rirege zvipere zvakadaro. Kana anga asingadi izvozvo ngadai akungoenda kumberi neupenyu hwake hapana chaimutadzisa kuita. Oraiti kana atadza kuita nhumbu oenda kumadoctors ofamba ipapa ambonyora here kuti takaenda kumadoctors kumaspecialist tikaudzwa kuti tese tiri right. Ambozvitaura. No, apa chidini mention nyaya yekuti aronetsa nyaya yenhumbu. Arongotaura kuti kumabasa basa rakapera. Basa rinopindirwa kupera. Pese papinda munhu basa rinongopindirwa kuti ripere ukeriwoni unotsvaga rimwe uchienda. But kana wakutsvaga basa pfungwa dzako dzakazara mai vaya vakakutuka ukarishaiwa ndikoko unongofunga kuti ndivo. Atsvaga zvekutsvaga basa gore rese here. Izvizvi tikamubvunza kuti igore here atsvaga basa. It's not pamwe itori 2 months 3 months. Dai ranga riri gore taiti shuwa ndokuzvoenda. Pamwe itori 3 months 4 months. Mudzimba ime sauti inotombopera. Takambogara pasi isu tikabika sadza tikaseva nenyemba. Takatombosevawo nematemba. Tikatombosvika pakutoti muriwo chaiwo wanga usina mafuta. Asi hadzina kumbofunga kuti ndinhingi uya akandidai. Takangotiko inhamo yangoti wana. Kusvika vazhinji vapinda vakrosa vadini, vamwe vakatengesa nyi, vamwe vaitengesa mawaya kutaura kuno kwatiri kuita. Asi maifunga kuti hutsinye here kana kuti ndemunhu akakuuyu muchitengesa mawaya. Aiwa, makataura kuti mawaya is a stepping stone tichienda. Adi kutsvaga basa rimwe risiri nemaqualifications ake ongoti chero ibasa until I step kusvika kwandinenge ndawana. But ari kutsvaga basa akatoisa mai ava mumusoro, ngaabudise mai ava mumusoro atsvage basa asina mai ava mumusoro kana asiri kuda nezvavo. But kana achida zvamai ava ngaachienda kunokumbira regerero. Ovapa token. Aiwa, but ini panopukana mai nandini ndipano one. Ndepekuti why now? After 30 years. Yes, you are. Aiwa, miraika. Aiwa, chimbo miraika. Ndo pandiri kutika amusi kutonga zviri fair. Because kudai anga ari munhu murume auya nhasi after 30 years. Handitika? You wouldn't be saying what you're saying izvizvi. Mukadati baba vana kana basa, hakuna kana ngozi, ndadye mari. But what my surprise ndeyekuti this woman anga asikapengi. This woman I kind of forget never turned their back. Unaona mwana kuna zvakaita sei. Andizika? The father fought akatengesa mawaya akaita sei, mwana akaenda kuchikora akaita graduate akaita PhD akarorwa akaita sei. Andizika? Now this woman is coming into this kid's life. Kuti no, amungachati imi musina kundiudza. Right? Ndoda kutoripwa. No. Mirai. I understand where you're coming from as a woman. I understand where I'm coming from as a man. Because imi my summer feelings echikadzi. Andizika? Indi kusama feelings zangu murume who raised my daughter on my own. Anditi? Yet iwewe, my wife, you deserted me because I wasn't working. Andizika? And you went out there. Uchinororo takuta zvima feelings manje. Uchinorwa by somebody wakafunga kuti ane mari. Anditi? I struggled with my daughter. Aine 6 months. Ndikamukudza nditengesa mawaya zvamataura. Anditika? No mwana wangu arorwa achata. Now you're coming demanding kuti no, you are not supposed to chat without telling me. Wenda pamberi pemukwasha wofugura hembe kuratidza bhurugwa kudai chirwa dumbuti hakuna chauchaita muupenyu hwako anti ndofana kuripwa. No, let's try to be honest here. Kuti mukadzi ana kurambwa. Mukadzi akaramba murume
nekuda Yes. kwehudyire. Nawo mwana akushanda akuda kuya kuti no, I need to kuripwa. Aiwa no, let's guys, let's try to Tingotaura the same. Tingotaura the same mukomadewa kuti iye mwana uyu in the first place pakauya mai ava kutorova dumbu. Iye ndiye bva azviisa mumusoro make. Akadi kungogara pasina baba wake akati baba ndimi makandirera unai zvandakuitwa namai akasiyana nazvo but because akagara inzwa anti mirai mutsamba mwana akagara handiti baba never said much kuti the reason why mai vakamusiya until mwana azati no mai vakamusiya because baba wasn't working handiti vakanoroorwa nemunhu anga aine mari right now munhu yaane mari akazoramba mai akarora mwana wechidiki handitika they found out all these things ndo pavakaenda vakati ndiripe vakamupopota kuti hapana zvavari kuita mwana akadzoka kuna baba handitika abva kung'anga nekweseka ndino mai wako ane hasha handiti mwana akaenda kuna baba baba vake vakadedza mukwasha kwati omani nyaya iri panapa ndeyekuti totoripa mai aya handitika iwe uchienda kuna mai vako iwewe ndibaba vari kudara chienda kuna mai vako handichimbomirai ndoda kubatsiraika baba kachienda kuna mai vako iwewe handitika mwana akaenda kuna mai handiti mai vakatomuti muri kutondidheererawo nababa wako because inini ndakakutakura 9 months right inini kudai ndandisingakuli iwewe ndikaenda kaubvisa uri nhumbu ndimai vari kudaro ka handitika vari kubhesa nenyaya yekuti I carried you 9 months right but vari kukanganwa kuti vakasiya mwana ine 6 months uyu achiri kuyamwa asambosvika right yekuti arumurwe mwana uyu handitika ndo crucial point yemwana iyi vakamusiya mwana ine 6 months uyu kuenda uko kunodya mafeti kukuku handiti now mwana azokura 30 years wakuti kwatsara ndakuya ndoda ai mawakomana aiwa kana aiwa ndo zvandati iye ndiye ari kuda nezvazvo mukomadewa mwana uyu ndiye ari kuentertaina mai ava zvaangaenda kuna baba vakatidzokera kuna mai baba vatoitadza kuitonga iye kuitonga kwake ndiko kungova ignore oinda mberi nelife kana achiri kuda kuva entertaina ngaavaripe ndo zvandataura one kuti iye she has every right yekuti handikwanisi kukuripai she has every right inge mati ngoziye kwamai haiwi haiperi kuripwa ngoni inge mataura kuti mataura yes ndati culturally inzwai ipapo mukomadewa culturally kana uchifunga culture wise ngozi dziriko vanobhilivha ini ngozi zvezvangotaura Dr. Love vanobhilivha munana ngozi zviriko but kana usingafungi culture wise wakufunga along malines echikurarama kwaike zvino it doesn't matter anorarama life yake ovasiyana nazvo ende achato zvinhu zvake zvichitofamba but because mumusoro make mune culture in the first place kutoenda kun'anga kutoratidza kuti ari kurarama under culture kutoenda kumaprofiti kutoratidza kuti ari kutorarama under culture nekuti kwakutotya kawo vaya vasingaendi kumaprofita zvinhu zvavo zvichingofamba vasingatombokana kuziva dhore n'anga zvinhu zvavo zvichingofamba munoti havana hama dzinovashingurudza here ndozvandataura ndikati mwana uyu iye pachake already she is kuside kweculture because atotaura zvokuti aenda kun'anga akanoudzwa pamusoro pamai vake saka ngaachiteedzera culture aripe mai vake but kana asingadi zveculture ungovasiyazve oita zvinhu zvake because already baba vatozvitadzaka vatoti enda kuna mai vako pozivo vari kutoonawo kutoti maybe saka takakanganisa havana kukanganisa baba vakachengeta mwana wavo nemwoyo wavo and he was a good father and he is a father in a million, one of in a million but mwana ndiye akuda kutotena pfungwa dzababa kuenda kuculture baba vakanga vasina kana neculture mumusoro mavo vachingoti mwanangu chata waurorwa oraiti mukwasha muri right here tora nai chiendai famba nemwana wavo down the aisle mwana akaenda but mwana mumusoro make ndimo mune culture saka ndiri kumupa advice yehuculture yekuti kune ngozi chienda unoripa but kana ari munhu ari kufamba nebhaibheri aiwazve kungoti mwari hapana chombo chakagadzirwa chinonditsikirira inini pano panyika pano yamakati ndenyi full stop otorarama life yake asi kana achitomboenda zvokun'anga achati ndopakuzonopiwa mushonga wakugeza ndopakuzonopiwa nekuzonotemerwa nyora nemishonga yakasiyana siyana ndopakuzotoita munyama wakatodarika warigita iwoyo saka kuti azvipedze kuripa oteedzera culture yake but kana asiri kuda kuita culture
ngateedzere the easy route. Keep quiet and block him. Potsvaga imwe namba ko handiti vaifara here nguva vakatadza life yavo vakatadza life yavo. Kuna mai vapenyu kwavo vangasiya mwana. Ndo vekutanga vazhinji vana mai vanofa nevana vavo kumusana. Vana baba ndo vanotodhiza kwete mai. Saka iye musoro make kana akati vaentertaina ndikoko. Asi kana anga asingadi kuvaentertaina dai asina kutomboita zvekun'anga izvi angotaura kuti mukoma Dewa and the elders, how are you? Ini ndiri musikana akadai ndikadai, mai vangu vakandipopotera handina kuenda kangani, nangudi what should I do? Then uchichuza manje vanhu vachamuudza kuti kana uchida kuculture chienda uko, kana uchida kuBhayibhuri chienda uko, uye unosvika uzvisarudzira pathi yake. Zvino already panapa tikamuudza kuti chiita the Jesus way, iyo haichatomuitiri because the ng'anga way yatomuudza kuti vari kuda kuripwa. Saka that's the difference. Iye ngaachichuza zvaanoda achibva pano osiyana nekung'anga ota life yake kana kuti odzokera kung'anga onoita token of appreciation opa mai vake ovaripa. Okay. Chimbonwa imvura. Thank you. Mr. Mbarak. Aunaita hasha. Right. Nyaya yedu yati iri mundariro iyi ine tumwe tumamburi tunoda kuti tinzwisise mafacts acho kuti mafacts acho akamira sei. But then nyaya yake pane nziyo shoma shoma dzandogona kumupa kuti amboteerera. Nziyo dzachona makambodzoka isongenzi ngozi yamai vako hairipike yaMwari unofa uchitambura. Munoka zvakasonga. Yeah. Kasonga kakainspirewa nokuti ko munhu wanga ari muculture space. Masters avhurwa, sorry. Masters avhurwa kana masters vaiva vanoda freestars. Taura nyimukoma Mbarak. Saka kasonga kakakombozwa nomunhu angari within a culture space, and yanga iri informed ne inonzi subconscious conditioning yake. Saka subconscious conditioning inovumbwa nezvaunonge wadzidzisiwa uchikura. Iyaya vanoti ndakukaka kumashoko achona kuti anonzi pachirungu. Asi zvaunokura uchiona musurrounding yako, whether tradition, chinhu chinonzi tradition is not only chivanhu chatinoti chivanhu chiya chekuinda kung'anga nekuita zvekupira zvokudini. Within every society, whether wakuvarungu, whether maChina, whether maJapanese, kana kuti isusu vana museyamwa vanodla sadza, tine chatinoti chivanhu chedu. Saka chinonzi chivanhu chedu chinoinforma culture yedu. Saka culture yedu is formed nema-belief systems. Saka chinhu chinonzi belief system chinoguide mafambiro atinoita, mafungiro atinoita, uyezve nokuti pfungwa dzedu dzinomanyira kupi kana patinge tasangana nedambudziko. Saka ndiri kuda kuuya ndiri kusame nhangirikire advice yataugwa naDr. Love yokuti the power of your ngandikire of your belief system ndio inoinforma inclination ye-mindset yako. Saka power ye-belief system inoinforma mindset. Zviya zvatinoti uyu munhu ane confusion yake pakuti iye haana kwaakanyatsorerekera because waenda kun'anga, waenda kuvaprofita. Haana kwaakanyanya kurerekera munhu wokuti anongofungidzira kuti kana akaita problem sezvo anongomanya nenhangiro iya inotinonzi drifting with the tide pachirungu. Yongoti unongoti gundamusaira. Saka gundamusaira, kuva nepfungwa dzinoita gundamusaira seWizaka, kune problem yekuti iwe unenge usina pawakabhalansa pakuti uzive kuti ini ndakamira papo. Whether munhu ane PhD kana kuti haana PhD, kana kuti haatorina kufunda, haana kuenda kuchikoro,
belief system dzedu dzinotivhiringidza pakuti kana tikakura tichiziva kuti kokunoendiwa kun'anga kuti tinogadzirisa zvimwe zvinhu tinoita run out of masolutions ari practical ari very easy within maspaces edu ekurarama. Saka munhu hanzvadzi yedu iyi ine problem yekuti iye anoti kuchivanhu une a little bit of information, kuchikristu zvefuti une a little bit of information. Saka she is not strong in a belief system, haana kwaakasimba. Saka ari more vulnerable to mathreats. Saka munhu anowana kuthreatena kuti ndinokukesa sezvinoitika vanhu vanoteera machechi ana papa vavo vanzi I'll case you. And then munhu anotanga kuona zvinhu zvaakungoitika neimwe zhira because iye in the mind of that person atova inclined kubelieve chii zvinhu zvaataurirwa ende akuita respond to the fear yaakapiwa. Tichitarisa nyaya yekuti nenyaya yemanyorero aaita kuroorwa kwaakaitiwa chero mai rari benzi vaidafanira kutotogwa mustriti imomo vane vachipenga vari. Dai mai vanga vaine ugwere hwepfungwa kana kuti vasina kumurera vasina kudii, mai vanongodamwa kana panoroorwa mwanasikana voudzwa kuti mwana wenyu ndiki Jennifer akuwanikwa. Saka tiite zvirango pachivanhu chokuti mupiwo zvinhu zvenyu muri pano. Vaifanira kuti aroorwe varipo mai vachiudziwa poitawo zvirango zvinoitwa pakuroorwa paya vopiwa yavo portion. Kadai zvazvo zvakaitika izvozvo she would not have the power yokuti vauye vomuti I'll case you kana kuti voti zvakati zvavakaita izvo because munhu chero akatadza kurera mwana wake pachivanhu anofanira kungopiwa position yake iyo yecontribution yaakaita pakuita mwana uyu kuti mwana avepo panyika. Saka iye point yake waifanira kunge vakadamwa mai vake vosumiwa kunzi ai mwana nhingi Jennifer wakuwanikwa, ezvii zviro zvenyu vopiwa. Vangadai vasina kuwana simba rokuti vazoita zvavakaita pamukwasha zvakavatsika yakafumuka futi iyoyo yokuti kuvanoenda munhu unozumbura pamberi pomukwasha. Vanoratidza kuti navo mai vachida vakafumuka havana kukwana. Vasina kukwana kudero, ukaenda kubhaibheri kunonzi kwai kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Bhaibheri harinambotitaurira kuti unovakudza kana vari munhu kwaye kana kuti vakakurera here kana kuti uri benzi. Hazvina kutaurwa izvozvo, kunongonzi kudza baba vako namai vako. Saka kuchechi uku kubhaibheri uku. Saka point yandinoda kuexplaina ndeyekutiko iye haana kuwana dzidziso iyoyo. Ungadai asingatauri netoni yaari kutaura nayo mutsamba make umu kuti this woman. Ungadai achitaura kuti mai vangu. Saka naye futi unofanira kuti agadzirise unhu hwake. Ndichiti agadzirise unhu hwake ndikuda kuti kana achibhilivha zvekuchechi even chivanhu chachona futi chinotiencouragea kuti tinofanira kutokudza mubereki. Chero hazvinei kuti mai vako hawirirani navo kana kuti havana kurera havana kudini, unongovakudza ndimai chivanhu ichi. Saka mwanasikana uyu rubetsero rwatingamupa ndegwokuti iye wava kuchema nokuti basa rakapera rini muna January. Zvino May 4 months akutozhamba akutoita mazhambe ne4 months kuti kwai basa nekwaari kana ari kuZimbabwe mabasa anonetsa. Chero uri kupi kwauri mabasa anongonetsa. Unoona kuaplya mainterviews wodamwa kuinterview wowanikwa kuti hausiri the preferred candidate based on a lot of things. Vanoona kunge umwe musi pane zvaakakanganisa muinterview because iye wakungobhesa nenyaya yekuti ko ndakatukwa namai was cased. Saka angofunga kuti all these things are a result of that. Tombopasiya ipapo. Pane imwe song yakaimbwa naBob Nesta Marley inonzi Redemption Song.
nziyo iyoyo ine pamwe pachorus painoti emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Saka ndoda ndamboiteerera song iyoyo asunungure utapwa, azvisunungure muutapwa hwepfungwa maari. Inonzi mental slavery. Saka mental slavery iri pakuti unowana wange uchitofamba like anybody else, wakanzi kupika jere wakapfeka dzako, ndokwaari kuita kuti ari kupika jere rokuti iye munhu wekuti ari kuthreateniwa ne-unspecified action, but because of a weak belief system in herself and in the understanding yekuti munhu anoona kuudza kuti ndakutuka, ndadai ndakukesa, but iwe ukadzitendera pfungwa idzodzo kuti dzikukontrole mindset yako, obviously zvinhu zvese zvaari kutaura zvinotanga kumanifesta. Akutozvibhilivha izvezvi kuti nemhaka yekuti ndakahina mai chino hatisati tanzwisisa kuti kuarea kwaari basa rachona maskills aana. Unoona kunge aine PhD, but unoona kunge une PhD in an area isiri kuchagwa stereki, isiri mudhimandi pamabasa. Saka kuva nePhD plus hatina kuziva kuti zvefuti basa rachona rakapera sei, nokuti basa kana wapinda chene chasara kuti ubude, unoona kubuda zvekuresigna, unogona kudzingwa kana kuti unogona kufira pabasa, wofa uri pabasa ipapapo watobuda basa. Saka iye manje ngaachigadzirisa pfungwa dzake dzigadzikane, atange kuva inonzi a positive outlook to life, ochinja mafungiro ake and even perception dzake, subconscious conditioning yake, kuti look, mai vakataura zvavakataura, kana achida anogona kunoapologize zvatangwa navanhu madliwa vapedzisira vataura kuti oenda unoapologize kuna mai vake, osvika kuti look mai, ndakazogara pasi ndikatarisisa nyaya yamakataura iya muri mai, of course makanga musipo pandakakura, asi chiripo ndechekuti muri mai ndakatozogadzirisa mafungiro angu. Unoona unotsvaka umwe munhu anorespektwa namai vake, uende unokumbira regerero, nokuti iyewo ane pati weyakakanganisa in the whole dynamics the relationship iyi. Iyoyo nyaya yekuti ko wakaroorwa mai vake vasipo, wakatoposha pachivanhu. Saka kusunungura mwanasikana uyu ngaachinje mafungiro ake, ngaatange kuvandudza mavonero aanoita upenyu nemafungiro aanoita. Saka ndoti naye yawo ndombomwa mvura. Right, musati mwanwa mvura, inini ndiri kupukana nemufananidzo zvamataura. Hapana, imimi tendekai pamunopokana napo tigwisanise mashoko. Pandiri kupokana nemi ndepekuti mese muri kutaura imimika, muri kutaura muri on the other side of the fence of being a parent, right? Chimbomiraika amamutara pandopuka nemi ndepekuti zvezvamataura handitika ndagara panapa as a parent, right? I will understand and accept whatever I've said from a parent's point of view, right? But let's put ourselves in this young lady's shoes. Let's think of the trauma she went through as a young girl from 6 months, being raised by a father, right? All the things that mothers do, kumwana mskana, she missed. Childhood yake. Mukuru ndadaisoka ndati pane mukana wekuti ane mataura ndakanyarara
mukati mapedza. ndaida kuti Aiwa. tasanudze shoko iroro. Aiwa, chimbomira izve. Aiwa ka ndadida izvozvo. Mandipa mukana kuti nditaura pandandipokana nemi. Handiti ka? Let me elaborate myself first. Kana ndapedza mozoti aona dewa inini pandiri kuramba ndipapa. Saka ini my point. Ndiri kungoti mese muri kutaura zvamutaura zvakanaka from a parent's point of view because you are both parents. But what I want you to do pamuri kutaura pakapa kuti wear this young woman's shoes. Mumbonatso visualize, put a picture yekuti mwana akasiwa, mwana musikana at 6 months osiwa aina baba orezwa nababa, the trauma she went through. Then secondly, totarisa childhood yake chaiche kuti pamwe pacho pane kuti maybe aikitanga menstruation, baba didn't know whatever. There's a lot that mothers do play in raising a child. So this girl, the reason why she's bitter, ndekuti ari kuti imimi makandisiya at 6 months until ndane 30 years. I'm having my happy life. I went to school. I got married. And here you come now declaring and claiming and cursing me because I carried you 9 months. And because I didn't apply for you to carry me 9 months. I have a right to say that. Because that card, young fan nokuti muno Europe, especially muno UK, can have some effects. Akabunzwa nemurungu, other with a race card, would have gone to room boy. You are doing this because I'm a black person. No. State your facts. Don't use the race card. Be firm and your facts and opinions. This is what I think. Saka mind I carried you 9 months. I like Yamatanzi mental emancipation about Mali and slave yourself. Saka mukazi you go that theory. I carried you 9 months. Saka that's why this young lady are bitter. You can't do this to me. I don't even know you. She's got the right to say so. As parents, no, because this is your parents, because they're parents. No, let's put ourselves in this young lady's shoes. Why is she bitter? And now okay, am I mangamusipo for 30 years? Where were you? This mother wasn't ill. This mother wasn't mad. This mother was out there enjoying life with another man who betrayed her by marrying another woman who is younger than her and chucked her out of the house. Let's try to understand when someone brings their emotions or when they want help. Let's try to answer that. Where did the parent went wrong and how best can a parent rectify themselves or acknowledge or accept that I went wrong and honor to our mistakes as parents, not because the mwana akatagurwa 9 months saka you don't have the right. If you're not there, you are not there. This is what I'm just trying to say. Biblically, not everyone is a Christian. Let's make that straight. Some are atheists, they don't believe in the church. Matthew 15:27, verse 19, no. A drowning man will cling onto a floating leaf. Mwana akwenda kunganga, akwenda ku apostolic, not because by choice, because when you marry somebody, many different beliefs, then maybe compromise, understand what maybe why do you bend organ say Nanga, reverse psychology, Mabota Papa, one who's reverse psychology, over because the milk so second let's put our minds deep and walk with this young lady. Timbonatonoti enga yake pairi kubva nepairi haana right here to be angry, though this is where my argument is. Mamurodichi. All right. Papoint yamurutaura ndio nombotanga ne last point yamataura. Kana kuti tibatsira munhu isusu hatifaniri kuti
tipinde muma-emotions, although tinofana kuva empathetic ticonsider ma-emotions ake. Tikava drowned into my emotions, lose our rational thinking process ende hatigoni kumubatsira because tinoti ma-emotions ake. She's entitled to her anger, but anger yake inogona kusamubatsira. Ndozvotofanira kumuudza first thing kuti anger yako, yes, you are entitled to be angry, you are entitled to be frustrated, but in the frustrated mode and in the angry mode, you are likely to make irrational decisions. So the point is, iye kana achida kubatsirika kuti nyaya yake ifambe, ngaasiyane nekutsamwira mai vake kuti vanga vasipo. Vaigona kunge vakafa. Effect yenyamataura yekuti akazorezwa nababa, ko vane vakafirwa namai vanoti vanoita sei? Handi vanongosurvive. Point inotoripo ndeyekutoti ko iye, the fact is that the mother was not there. The mother does not really owe her anything paku upbringing yake because akandoreiziwa atovapo ane 30 years. Saka point yekuti Mr. Mbarak maenda ku ndipo taura kati nzuri manyara ri. ndikutaura wati. Okay, ndano kuno mama post taura ino. Okay, ndiri kuti nini tikava too sympathetic ka tinotedza kumubatsira in terms of kuti iye agadzirise nyaya yake, because the main point ndeyekuti iye unofanira kugadzirisa nyaya yake. Kugadzirisa nyaya yake it means kuti iye arikuda kuti ko zvinhu zvake zvimufambire. Saka kuti zvinhu zvake zvimufambire isitofanira kuti timudirecte in a pathway tisingashandisi ma-emotions kuti titi iye ngaasizvira tsitsi because mai vake vanga vasipo kana kuti arambe ari mu-angry mode. Iye because iye zvino izvi chakapa kuti aende kumapostori inogona kunge iri nyaya yekutoti ko anofungidzira kumapostori kunogona kubatsirika ende wakandosvika akanoudzwa zvaanga agara achifunga. Ukaenda kun'anga, ukaenda kumapostori unosvika uchiudzwa zvauri kufungira izvozvo. Saka nyaya iripo ndeyekungoti iye ngaazvisunungure pamafungiro ake kuti atangewo kufungawo zviri rational, ngoti ati look, basa pamwe riri kunetsa kuti riwanikwe, saka kuti ndakakeswa namai vangu is not the reason why basa rangu rarangirikire, ndashaya basa kana kuti hana kuti explainera futi kuti basa raina rakapera sei, hatizivi. Nokuti iye ndiye akaita underperformance kana kuti company yakavhara. Mbarak aripera. Ndiripo. Wo mapedza? Okay, good. All right. Mbonwa mvura. Right. Andichera muri sei then mukoma gwangu. Then sibo ndepi? Andichera. Muri sei? Muri sei? Aiwa ndiri nanhangu. Sorry ndandazoita ma-emotions ndandagumbuka kana. Tiri right makadiko mese. Bo. Haikona kugumbuka padare. Isusu vanogumbuka tinovaburitsa mudare manje. Zvinhu zvacho imi Flu yanga yakandibata, ndakabakwa neflu yekuti ndaisambozva kuti flu inogona kungopotesa munhu kuseri. Bvunzai mukoma gwangu anokuudzai. Makasangana namukoma gwangu kupi futi vakakotsera inhingi? Iyo handi mazuva ano kwakungohotspotana, ndakangohotspotiwawo ipapa. Shame, sorry. Muchaita nani? Ndatova right handisiwo, yanga yakandibata wrong chaiko, yakandibata panonaka. Inonzi gurunurai. Unochembera nemusi umwe. Vanhu vanonyatsoona makore ako chaiko kwaedza kuti
ngomai vakura Baduza chimwevo nhasi nomuka mangwana makusana tichiona kuti makore ako akamira sei. Asi handi muda kuita mwana mudiki kani. Unoenda pagirazi mukoma ukanyatsoona kuti mahobi aya haasi mahobi ekungo mahobi ekutoti nguva yafamba nekuda kweflu chaiyo. Karohwa kurura neflu. Aiwa kana maanani tozvikudza mungoramba muchimwa mahudzu mukakosora musamedze musvipa. Iyo yanga mozati hamene kuti flu rudzi nombva yaita nestomach bug yekuti unoshaya kuti ko zviri kumbofamba sei. Ndakatomboita mazuva vhiki nehafu ndisingaendi kubasa. Ndakarara pasi neflu yakabatana negastro what saka anyway ndave stomach bug matya kuti makaita manyoka. Ndako ndakaita manyoka stomach bug yapinda pa. Zvakabuda kwese. Chirungu chakareruka. Zvese zvanga zvakangobatana ipapo. Shame, sorry. Chirega hedu titaure nyaya yedu iyi. Nhasi mukomadhewa vanozvimbigwa pano hada vakasaputika. Ndadzida mubaraka ndirege kuisa mafeelings saka handichaisi ndichambotsvekwa nembadzikisa. Vagona mukoma bharaki vakatsudza vakatirega tise titange taisa shamu pasi pepiro kuti aiwa zvemafeelings enyu aya nhasi hameno zvenyu nhasi munorinya. Inini ndiri kuwirirana nevatauri vataura vese. Handina kunzwa hangu pataurwa naDr Love. Network yanga iri kunetsa ndazonyanya kubata pataurwa namukoma bharaki apa. Mukoma bharaki vataura vabata kwese nyaya iyi of which ndo zvandanga ndiri kutodawo kutoita kuti kutadza kwamai ava hazvirevi kuti havachisiri mai vako. Ende mai ava kusavepo paupenyu hwake hazvirevi kuti kana mwana akuroorwa she must be left out. Chero dei vanga vakafa mai ava kwakuchanotsvagwa hama yavo. Why? Nekuti zviri pachivanhu chedu, zviri pachikristu chedu, zviri kwese. Nyange wakada kutizira kuchikristu unowana chichikudzora chichikudzosera panzvimbo pako, chichikutiremekedza vabereki vako. Zvisinei vanoroya, zvisinei havana kukurera, zvisinei vakazonoenda kugreen pasture, zvisinei vakanoroorwa nemurombo. Only because mai avakanoroorwa negreen pasture kune munhu akanga ari nani. Zvakuita sokuti pamwe vakamhanyira upfumi. Hatizizivi nyaya dzevaviri murume nemukadzi. Kodei vakanga vaenda kumurombo zvazvichataurika vichiti kudini. Saka kuve kuti munhu ndimai vako hazvichinji nyaya yekuti ndimai vakakutakura 9 months. The same thing zvatinoita pachivanhu chedu. Chero baba vasina kuchengeta that thing yekuti uriwo kwadhewa nonoroorerwa mumusha mekwadhewa pachivanhu chaipo. Kana kuti vekwadhewa vanouya kuzoisa maoko avo paunoroorwa. Zvisinei kuti baba ava vakachengeta vakakupinza chikoro kana kuti havana. Vanongorekognaiziwa sababa. Vane mutupo waunenge uchida mwanawo. Saka same kuna mai, same kuna baba. Kuchivanhu baba vanongodiwa. Kuchikristu baba vanongodiwa. Kuchivanhu mai vanongodiwa. Kuchikristu mai vanongodiwa. Saka hapana paunotizira. Ende mukoma ava vataura zvakanaka vakatsiura vakati iwe ndiwe wauya pano, ndiwe wauya pano paDDC of which uri muDDC. Chirega titange nekutsiura iwe. Waunoti that woman ndiwo mai vako.
Nyange ukavati that other woman, nyange ukavati chii, unongodzoka uchiti ndiwo mai vako. Nyange ukavatendeka negokora, ndiwo mai vako ivavo. Saka there is no way yatichakukurudzira kuti uti that other woman. Hatimbokukurudziri tichidaro, hatimbokunyengereri tichidaro. Tinganyengerana zvimwe, asi tiri kutaura zvomubereki wako akati kutakura sokutaura kwavo kuti ndakakutakura 9 months. Yes, she carried you for 9 months. It's true. Wanga uchiti vakakusenga mwedzi umwe chete. Kwete 9 months, which makes it a whole kuti ndiwo mai vako. Izvozvi mai havade vakafa. Kwainotogwa mukoma wavo munun'una wavo ainotsvakwa cousin kuti ngaingouya imire samai. Zvese zvokuti kwai vakakurera kana kuti pane pasina kumbotaurwa but paingoinga pauye mai vake vanotodiwa kuti zviendeke. Nekuti vapenyu vazviuyira nemakumbo avo. Ende vachiuya vane kodzero yekuuya kuti ko munondisiya ndafa. Ndiripo ndiri mupenyu. Iwe kana uchiona zvinhu zvako zvisingakufambiri ende wafamba kwese kwawafamba, baba vako nemurume wako wataura hadzidzi n'anga dzatoti vaikunyepera kana kuti vaitokupa mazano chaiwo kuti okay, pazvasvika apa mai vachona ngavangoripwa. Kana uchinzwa pamwoyo pako zvichikuudza kuti kuripa kuchaita kuti zvinhu zvako zvikufambire, then varipei, vasununguke pamwoyo pavo. Go talk to her, sit with her. Nekuda kwokuti iwewe uri kuenda nemwoyo wako wakavharika ku that woman akangoita resurface, ndio mwoyo wauri kuenda nawo. Zarura mwoyo wako first. Kana wazarura mwoyo wako unogara namai vako pasi. Enda through hama yavo, mukoma wavo, tete kana ana mbuya, unogara navo pasi. Ndauya kuna mai vangu, toda kutaura namai vangu face to face. Pamunonobva ipapo mune matoregererana, ivo she will find herself. Chinodaro ndechekuti mese makatsamwirana hamusi kunzwisisana nyaya yenyu. Mukanzwisisana nyaya yenyu, mai avo vachaona urongo hwavo. Vachaona zvese mwando wavo wokufugura dumbiwa vachabva vopunyaira nekunyara. Nokuti right now because of anger nebitterness havaoni sevane chavakakanganisa. Vandoona sokutoti havakagona vakaita drama queen vakafugura. But mukagara pamwe chete, iwe ukabva nekuku uchitaura nyaya yako zvakanaka, ivo vachitaura nyaya yavo zvakanaka, maybe she will tell you zvausingazivi. There is always a story behind a story. Pamwe pane nyaya ya baba wako kunyarara kwavo hakusi kupenga. He knows kuti there is something chisina kufamba zvakanaka chavasina kukwanisa kujekesera. Manda why haiwa hauna kumboona kukura kwako hapana chaunga witnessa kuti vakazoenda kugreen pasture. Manda why wakahwisiwa, ende munhu achikuhwisa anokuhwisa nepake paanoda nedivi rake rinoita kuti zvinhu zvake zvibude zvakanaka. Anotaura nepake. Haumboshayiwi 10% yemanyepo yezvinhu zvinenge zvakawedzerwa ipapo kuti nyaya iendeke mberi. But common ground yekungoisa zvinhu zvenyu, utaura namai vako moregererana, ndo chete step pasina kumbotaura zvemazi mari ayo kana kuti chinyi. Mari nyange yobhadharwa zvinenge musina kuregererana hapana zvamaita. Kuzoripa uko kunozouya matanga masovha nyaya yenyu, then kana muchizoripana pachizoitwa token yekuti mai vako vanonzi vadzore mwoyo wavo, vadii zvinozoitwa. But chihombe apa chiripo ndechekuti muregererane from both sides, mai vako newe. Ende iwewe ndo unotofanira kutanga nekuregerera kuti iwewe ukwanise kuva approacha. Nekuti haungakwanisi kuva approacha usati wavaregerera.
Munosvika kuya mukatukana kuita matukano chaiwo, hoho chaiyo chaiyo. Saka inini maadvice ndeyekuti iwewe chitanga kutora step yakakura, sezvo uri iwe pari zvino uri kunyanya kuda help kubva kuna mai ava. Ruregerero rwamai ava ndowe stepping stone mawiro awaita nenyaya yako. Saka iwe chitanga nekuzviregerera, then woregerera amai vako. Ende una baba vakanaka chaizvo vanokusapota pane zvauri kuita. Baba ava kana vakatogona kutokuti mwanangu, zvazvadai so chirega tidane mukwasha, titaure naye, chingonoripai vanangu, zvinhu zvenyu zviri kufambirei zvakanaka. I think that's the best advice yawakapiwa nababa vako. Saka inini kwandiri ndinoti enda naiyoyo wei yekuti ugare namai vako muregererane. Kana uchivaripawo varipe, kana zviri zvo zvauri kunzwa kuti ndo zviri kubva kubhilifu yekwenyu, kwese kwauri kuenda kuratidza kuti ndo maitiro amunoita, ndo bhilifu yekwenyu. Saka ita izvozvo, upenyu hwako pamunhu unoenderera mberi zvakanaka. That's my thought. No anti, handisi kubvuma, handiri pafilling session futi. Mandahwa mataura yakai. Mai vari kuita bhita neenga mataura. From where? Akasiya mwana, andi hapana mandahwa. Baba vakati kune Maivepo here? Aiwa, mirai kanti. Aiwa, mandahwa mamuripo here? Aiwa, ndaiwa, tiri kunyepera. Muri kwa Nika ndati tati mandahwa. Imi filling station yenyu idzorei mbijana. Moidzorei. Andi mirai. Mandahwa ndo andiri kuramba. Bitterness yamai ndo yandiri kuramba. Enga yamai ndo yandiri kuramba. Havangaiti enga nebita pane munhu wavasina kukudza, pane mwana wawakasiya ne6 months. Vachienda mwana, baba vakati kuna mwana hapana zvandiri kudza. Mwana anyora tanzi takatoziya kuti murume akanga akaroorwa naye akazorora mumwe mukadzi vakadzingwa kubhorodhero, vaugara kulocation, vakapuwa imba kulocation. Saka pana mandahwa mwana ari munhu mukuru ane 30 years ka ari kuziva zviri kuitika. So why cursing? Because mwana kuti why imimi? Okay, toti mai vakatsamwa, but uri kutsamwira chii chekuti unoisa mhiko. Mambotanzi word is got power. Uri kuisa mhiko mwana usina kukudza, because utanzi muri kubhesana nzi 9 months, wakatakurwa 9 months, wakatakurwa. Aiwa, no, come on guys, no. Hatidi culture inodzvanyirira kuti munhu because ndakakubereka inini so you have to obey me, you have to. Aiwa, no. Let's be honest. Inini I'm putting myself in this young woman's shoes. Kudai ndiri nini mwana uyu. Mai vakandisiya apa. Kana baba vangu vakandisiya, unogara wachinozoziva kuti ndiriko, no communicate. Okay, let's talk of absent fathers dziri muno muUK dzamunogara muchipopota imimi kunzi vari kupuhwa vana, vamwe vacho havadi kana kuonawana wacho, but access vanayo. Wachimo mwana yangu kuti baba wako taivapa access to uyai vachiramba, vakatonyorwa tsamba koti kuti waubhadhira maintenance bado uyawo nemwana bado asi kuda. Baba yavozoya mwana ako graduate, alright, akuita film, adedzwa kuDisney, amupa film, but that's my son, that's my daughter. Munga support that? Yes, because ndo vakatunda hurume. Saka mwanangu, accept that's your biological father. You know what? You have to give him some of the shares of your money that you're getting. Let's be fair. No. This woman, she's greedy. Personally, I will take this thing into my own hands. But no, as parents, kana uri wrong, own up for your mistakes. Mwana hapana bukumbira regero la amai ndo vakutomenda nemwana kuti aona my daughter. You know what? I was young and naive. She had to come up with a plan. Sorry, my daughter was young and naive. Inini maybe ndakakura ku family yema midlife families, but ndakazoona bako zvinhu zvakapenda saka ina understand ndakazodai. Otherwise, mwana tanga unokumbira mai regero first. Aiwa, no, auntie, aiwa, no, sorry, but aiwa, no, ndiri kuramba nasi. Nai mukoma dewa. Yes, mai ava vari bita. Mai ava vakazodini. Does that change kuti she is a biological mother?
She is a biological mother. Saka kana pakadaro mukoma. Imi muri kuti he culture yacho ngaininge. Nyange mukaenda kuchikristu, nyange mukaenda paumunhu muchirungu chaimo chaimo. Pane paunosvika pakuti uri mwana. Pane paunosvika pakuti uine hasha dzokuti unenge wakatarisira kuti dehwa vanondikumbira ruregerero. Then you will be the bigger person. Kuenda unoti sorry zvenyu mama. That day masoko atakazochinjana kusvika tisvike pakusanzwisisana. It was because of this. Vanhu havakatosvika pakusanzwisisana. Handiti? Saka vasvika pakusanzwisisana kureva kuti mwana uyu pane paakatosvikawo pakuinda offline. Paanofanira kuti sorry kuna mai vake. Ukasave a bigger person. Nekuti problem ndionayo for sure. Ndio usiri kuona kuti zvinhu zvako hazvisi kufamba zvakanaka. Kuuya patiri panapa. Zvokuti koza yeproblemu izvo mukomade waka. Toda kutaura chokwadi, toda kutaura chawisa munhu pano. Chawisa munhu pano iproblemu yake haizi koza yeproblemu kana kuti chi. Ndiye ane matambudziko ake atinoda kuti timubatsire, abatsirikane. Handiti? Saka ukave stubborn kuti nokuti ndini ndakatadzikwa, ndini ndofanira kudai so, uriwo nemaproblems. Is it going to help? Nyange mafilling station mukamairikidza pamusoro zvichabatsira here munhu auya nenyaya yake pano? Mafilling station nyange nhasi mukakwera mukavatira muri mufilling station. Is it going to help here? No. Tiri kuda solution yekuti iye zvaaita problem iyi taiona problem iyi tese tiri kuinzwisisa. Mai vakasiya mwana aine 6 months. 6 months mwana wokuti aide achiyamwa zamu mai vachimuwachira vachimubikira porridge. Handiti? It was done vakatomusiya aine 6 months. Hoyo mwana uyu akura. Handiti? Zvaakura nhasi mwana uyu ave neproblem ave pa30 years. Handiti? Zvaane 30 years problem ave munhu mukuru ave nemba yake. Handiti? Akuda help manje kuti zvofambiswa sei. Chidhwe iri chiya ngachichirudunugwa chirukwe zvakanaka kuti upenyu hwevanhu vaviri ava huendeke mberi. Iye upenyu hwake ndokunofanira kuenda mberi kuti zviri kusungika zvachona zvisununguke. Marriage yake ava nemufaro mumba make. Saka zvoitwa sei? Nyange mukaparamba ipapo pokuti isu tiri kuti mai ava ngavakumbirwe ruregerero. Mukaparamba ipapo mukapajenga ipapo. Aiwa ndichimbomira ikani. Hatingati wosiya mwana uine 6 months. Right? Wakasiya mwana ine 6 months. Wodzoka mwana ne30 years aroorwa achata. Womusungira zvinhu zvake. Wotanzoda kukumbira ruregerero futi. Aiwa no, come on. No, let's try to be honest guys. Right? We are trying to educate both the kids and we as parents. Andika? Toda kuti mubereki ari mu same situation like this ish yemwana musikana uyu. Angave nini? Angave mimi. Andika? Chirega kuda kuomesera mwana wausina kureza. You were absent from that child's life. Aine 6 months kusvika 30 years. Then woda kuita resurface because mwana aita something. Then what happens? Because culture iri kunditi nini, I'm your mother. Saka kuti zvinhu zvako zviendeke mberi, you have to do this and this and this and this and this and this. Ndo pandiri kutika, we as parents, let's move away from that and let's give our blessings. Kuti mwanangu, okay, sorry I wasn't there in your life, but do whatever you're doing. Iye mwana ega kana achida ega achida anza no, okay, mayangu ranga ribenzi, but anyway, let me give a second chance. Kan babongo ranga ribenzi, let me give a second chance. Let me see kuti what's the relationship. But atidungoti culture ega because ndinda kaugomera nini. Aiwa no, come on guys, no, let's just try to be more realistic. Let's move ourselves from this mindset yekungoda kuti culture ichi abuse because no, come on, no, this woman is totally wrong. Mukomajewa hamusi kuti bata engo yedu yatiinayo. Ndo pandiri kuona isu hatisi kuti tikupembedza mai ava,
Hatisi kuti mai ava vakasiya mwana vakagona chaizvo nokuti munhukadzi akagomera mwana wake. That's not it. Isu tiri kuti tiri kuda rusununguko gweuyu wauya nenyaya yake uyu. Takutoziva kuti mai ava imhengeramumba ibenzi. Mai ava vakasiya mwana une 6 months. Hatingati mai vakasiya mwana une 6 months touchira maoko tichiti vakagona. Kwete, handiti. Isu tiri kuda kuonesa mwana uyu kuti iwe una mai benzi. Zvauina mai benzi kuti iwe uzvisunungure kubenzi iri. Chiita zvinoita kuti usununguke kuti upenyu hwako huende mberi. That's it. Hatisi kupembedza ipapo, musatora vanhu wrong ipapo. Pavanhu vose vataura apa hapana wambopembedza zvakaikwa namai ava kusiya mwana wavo ane 6 months. Pabatisei ipapo. Saka this is blackmailing yekuti whether blackmailing iri kublackmailwa nebenzi ramai. Asi benzi ramai aya chiwaya harisiro riri kusafa. Ari kusafa ndeuyu wakasiyiwa ane 6 months uyu. Kusafa kungodzokera paari. Saka imimi kuti uyu munhu asununguke, uyu munhu asununguke, uyu munhu nhamwe yake yabvira achiri kusvava. Zvatinoziva tose kuti nhama namanga hazvisiyani. Saka nhamwe yake yakabvira pa6 months uyu. Kuti nhasi tongomuramba chiti iwe chiita nharo. Chiita nharo namai ava vachipengereka vachifugura dumbu rake, vachifugura dumbu ravo vachikunyadzisa. Vachiti to cut the story short. Why not kukumbira ruregerero kubenzi ramai ava? Todzora benzi pachiri padhuze kuitira kuti uya agare mumafarowo pachiri padhuze. Ochembera here mwana uyu osvika ku40 years achingotenderera nenyaya iripo yekungoti aripe benzi ramai ava. Iye mufaro wake uenderere mberi. Tokwera achingotenderera achingoti mai ava havangakumbirwi ruregerero kusvika mwana uyu aita 45 years. Achingoti ndiri kushaya mbereko, ndiri kushaya mabasa, ndina mai benzi. Toti hayi usavakumbira ruregerero nokuti vanopenga, nokuti mai vakakusiya une 6 months. Is it going to help? What is going to help ye? Ndezvokumusunungura kuti chizvisunungura iwe mwana wedu iwe. Chienda kuna mai vako. Unoti ndazvinzwa mai kuchema kwenyu ndakunzwai. Ini ndine pashoma pambudzi yamuri kudai ndine huku. Ndinoda kuti upenyu hwangu huenderere mberi. Ndinoda kubata mwana mumaoko. Ndinoda kugara zvakanaka. Ndinoda ushamwari nemi samai vangu. Ndinoda kuti muvewo mukati meupenyu hwangu. Kana asingavadi mukati meupenyu hwangu, it's fine amai zvatakaitirana, zvandakakuitirai zvana mashoko andakakutaurirai. I'm very sorry nechipo changu chehuku iyi. Then uenderera mberi neupenyu hwake. Mapinda mufilling station nga? Handimbopindi mufilling station. Ndoda kutoti uyu afare uyu. Zvokuti kwai mai benzi ava vari kupengereka ava. Tazviona tese pakusiya mwana ane 6 months kuti mai benzi. Chimirai imine ndikati ngasvika mangwana. Tina mukoma gwangu, tina Koni, tina mukoma Powell, tina Sister P. Rekandimbomhoresa mukoma Powell, Koni na Sister P. Bye bye. Ayo, garaipo musaidi. Tiri kudai. Sister P ngakanani? Nkalakata tewa. How are you? Right, mina. Mukoma Powell, muri sei? Aiwa, ndakanaka munhu wacho. Munotamba here adewa. Koni? Ndiripo. Right. Chiendai pamute mese. Regai tiite recap. Ndimukoma gwangu wakutaura tichifamba takadaro. Sorry, I didn't know this nyari ndisai muma emotions man. Handokuenda pa filling station haiwa no. Sorry, but anyway, murudo. Takaenda. Right, tonight's topic, just a quick recap. Anza, I'm Kirst. You know, Elder Dewa and all the panelists. I hope I find you all well. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a late age 30 years and I have a problem with the woman I consider to be my mother. Elder, this woman abandoned me when I was 6 months old and he has never been in my life since I was a child. Because my dad was the one doing everything and he never said why my mom left us. My mom got married soon after she left me to a businessman since my father wasn't working and she never wanted anything to do with me. Elder, now the problem started when I graduated and got a good job and I decided to tie a knot in 2022. Elder, guess what? This woman out of nowhere started saying that my wedding should not go ahead because and she was demanding a hell lot of things adding up to 1.5K.
Elder refused because I was angry with her for not being part of my life and not contributed anything to my success. This woman got so angry and decided to curse me. Vakauya kumba kwangu vakapopota zvamusati mambonzwa, and in front of my husband vakafugura dress kusvitsa kumusoro vachirova dumbu ravo vakabheja kuti handife ndakabata mwana mumaoko and zvinhu zvichandinetsa in my life. Elder, this year muna January, my life just got stuck. I lost my job and I'm now jobless. Zvinhu zvese zvasunga. Elder, ndakaenda kumapostori and I was told that my mother is the one blocking my life. And I went kunganga zvechivanhu ndikaudzwa same thing, hanzi amai vako vakakutsamwira saka hapana zvinofamba, vakasunga ura. Elder, I have a PhD, I apply for jobs and I'll get called and companies will offer me the job, but just when I have to go and sign the contract, they'll just come with different stories. Elder, I sat down with my husband and my father. And they both agreed for me to go and talk to my mother, but ndakazviparira. And she got very she got angry and started saying that me and my father, we didn't respect her because she was the one who carried me 9 months. Hanzi dai ndisingakudi ndakakubvisa uchiri nhumbu, but ndakakugomera nawo wakuda kundivhairira. Elder, she went on and on and on. So vakati pasina kuripwa, hapana. And also the other thing that we found out was that her marriage yakapera. That businessman akaramba mukadzi wechidiki, ivo vakadzingwa pamba, hanzi vakadzingwa vakapuhwa imba kulocation, murume ari musuburb with the new young wife. Elder, why would your own mother would curse her own daughter whom she didn't have anything to do with? No love, no affection, no bond, nothing. Komesera munhu upenyu. Elder, what shall I do? I need some advice and help. Is this what culture or Chivani is all about? To curse your own blood? I'm hating. Mugoma gwangu. Makadisei ndichangoti short because pandiri apaiti right. Hapana chinhu chinonetsa sokuudza mwana kuti mai vako ihure. Mashoko iwo akatiremera isu savanhu vavakuru. Ava mai ingoma yaparufu. Baba ava vaivanzira mwana wavo. Ine ndachivaziva mai ava ndaimbovakechera kundovarova chete stupid yamai. Isu vanhu ngatidzidze kuti kana pachitaurwa nyaya tinoenzanisa nyaya, kwete kuti deva vari baba ipapapa vaudzwa mabhora akasvava nhasi. Asi kuti zvinhu zvacho zvetinoita vanhu, nyika haivakwi nenhema, inovakwa nechokwadi. Amai imboko iyi ende havasirivo vega, kuna vana mai. Ndine vhidhiyo ndakatadza kuitarisa ruviri yamai vakakanda mwana mutoireti akandonyukugwa, unoziva achibudiswa, akabudiswa namwe arume ane svina. Madzimai ndokuzouya kaigedzwa madhodhi kogana kamwana kamukomana kaigedzwa nevarume. Yes. Ndakaiona thing ndinayo. Moyo wako unenge uri pai, wakatakura 9 months, unouya uchiti pengu dumbu uchifukurira mukwasha achiona choya changu chegrey. Aunyari zvino iyi ndo inonzi ngozi yamai. Anyway, for the best for the child, kaenda ndoripa iyo stupid yamai sokuti agomboita andirekera naandiclara navavo vamwe brother vambotaura is stupid kuti iye zvinhu zvimunakire. Of course ngaainde zvake angondotaura kuti mai ngatigadzirise zvinhu, but mumwoyo make deep down honestly une usina kana mufaro namai vakadai. Iyi masisters ngatizive zveshuwa kuti benzi regardless of kuti murume mukadzi, because haipo panapa honestly nhasi kana anga ari murume taide tanzwirira. Ndakambokutaurira nyaya yokunoyo yamukadzi wokuzouraya vana just because vana vanga vapuwa kumurume akapisa imba iende kuzojamba. Vana tamu yakasvika fire brigade, 3 vana were gone, 2 matwins ne1 muuyu sister yavo. Hazviiti. But anyway, for the sake of peace, ngaenda andotaura namai ake. Ndambotaura kuti ndiri apa simunyatsokuita, ndichava brief, ndomirira pano. Anyway, ndichagona kunge ndiri mucomment section.
Thank you. All right, Ngoma, thank you so much. Pakuyana mukoma gwangu ataura chira Sibo ndep Sibo Sibari mute. Right. Koni ndep Ndiripo mati kudi. taura tinzo Mavenga tamba. kudara taura tinzo. Okay. Kana kuti. Yayi ngishona kuti nemiwo mahasha dzabva dzangoti oke. Very unfortunate kuti sisava vakaitwa zvakaitwa namai ava kana kuti mai ava vakaita zvavakaita mwana wavo kozi naivo vanotodawo rubetsero mai ava kuti vanzwisise pane chinhanho chemwana, asi nhau iri kumwana ndiye ari kuti akasungwa namai. Saka inoda kutaura mapoints ose anga achipiwa nevanhu ka ose akanaka nokuti tiripo pakubatsira. Handi tisapinde mudare nemafeelings dewamautwa namukoma Bharaki. Zvinoda kudaro dzimwe dzenguva unotofanira kuti upinde nemafeelings kuti unyatsonzwisa nyaya yacho kuti yakamira sei kana kuti ukwanise kubatsira. Hanzi tinozotadza kubatsira nokuti tinenge pamwe tinenge tabhayasa one sided kuti aiwa ka nokuti ndiye akatadzirwa saka azodai zvazodai. Asi hangu ndingoti ogagaga ndinoda kuti kana zvaibvira mwana uyu anokwanisa kuti ataure nevekwamai vake vana sekuru kana variko, nokuti akada kudzimhanyisa ega hadzinyatsobuda. Taura Sibo. Amen Sibo enda kupi. Right. Koni. Hello. Taura tinzo. Okay, ndinati dzimwe dzenguva dzine nyaya dzinoda dzine muturukiri kana kuti dzine muperekeri wadzinenge anayo. Ukaenda nenyaya yako wega unoita semudoko kana kuti unoita sewazvidza. Handiti nokuti kwese chivanhu chimwe chinobatsira chimwe chivanhu hachibatsiri, asi semunhu anenge akabva kuvanhu kune vanhuwo vanoda kuti vazive nyaya dzakaita sedzidzi kuti dzigofambigwawo newo ugotiwo ndanzwikwa. Varamba zvavo kunzwa mai asi sekuru vakambozama, asi vamukuru vakambozama, nokuti akazvimhanyira ega iye hadzinyatsobude. Iyi nyaya yakatodzama iyi because uduku hwako hwose sebataura amaita imini ndewa manyatsodedenura kuti semwanasikana pane zvimwe zvinhu imwe love nezvimwe rumwe rudzidziso rwarudzidziswa namai rwusingakwanisi kudzidziswa nababa. Zvino kana baba vasipo odzidziswa kana kuti next door kana kuti vana tete ndo pavanozopindira zvavo vana tete kuti tingagodiko mwana wanzadzi ngatidii tibatsire. Asi uchiziva kuti ndimai dai varipo dai vakandibatsira. Saka kuva nechigumbu chaichocho anacho izvo hatingabati, we cannot take that away from her. Icho chigumbu chinotomufa kunge chitoripo nokuti ende zvataurwa natete nevanhu vese vangachitaurawo pana mwana ndisina kunzwa kuti mai vakatadza. Handiti mai vakatadza zvikuru, hatisi kuvaomberera maoko kuti nokuti ndo vakasunga mwana saka vanofanirwa kunge vachiripa. Aiwa, uripo unogona kunge uripo kana pakakanganisika pakufamba kwenyaya. Mafambiro eroora ekudidi zvakawanda zvakaitika between 6 months and 30 years zvatisingazivi nezvatinofungidzira kuti zvakaitika zvakanaka nezvakaipa. Saka iyi nyaya inotoda kugarirwa pasi naivo vake. Handiti vagadzirire nyaya nokuti vekwamukuwasha manje vakutoshaya kuti zvofambiswa sei. Iye murume wake ndongofarira kuti kana achiripo hake akashinga, nokuti dzimwe dzenguva nyaya dzakana dzakadai so vanhu vanoona kuti ndakombokusiya upedze nenyaya dzekumusha kwako wozondidedza kana ndozodzoka kana chichichichi. Ofuchi dzimwe dzenguva ndokunenge kupera kwerelationship yemunhu nokuti anenge aona kuti kwandiri kuroora uku kune ngozi isingaripiki, uyewo kuti kwandiri kuroorwa uku matambudziko asingaripiki. Handiti nokuti zvinobva zvanhanukira kana muvana chaimo andigona kunge akanza uiti pamwiri oita pamwiri paya pamwe pakuzvara paya anogona kuzvara chinhu, anogona kuita miscarriage. Zvakawanda macomplications anoitika, but iye ari kuti akafamba akaudzwa kunganga kuti zvakati kunganga wakamuudza ikoko kuti mai vako vari kuita zvakati. Akadii kuti chitibatsirei kana ndo zvandavinga kuno mai vangu zvakuita zvaka ndoita sei kuti zviitwe reverse.
nokuti paunoenda kunotsvaka rubatsiro hausuda kuziva kuti ndiani, unoda kuziva kuti ndoita sei. Saka apa akaudzwa kuti ndimai vako, zvino akazoudzwa here kuti vari mai vako unofanirwa kuva ita zvakati zvakati. Ndoona nge kana paunoenda kun'anga nekuenda kuna madzibaba dzimwe dzenguva vanokuudza zvokuita. Saka aingopererwa ungoudzwa kuti ndimai vako, ndimai vako vakakusunga, ndimai vako vakakusunga, ndimai vako vakakudi. Hapana akamuudzawo here kuti sezvo uri wakasungwa namai vako chiita zvakati zvakati kuti usununguke. Hatina kunge ndapanzwa patsamba kuti pane zvakataura here, angotaura kuti ndakangonzi ndimai vako. Saka ari kuziva kuti ndimai vake. Saka akaudzwawo here kuti zvari mai vako unofanirwa kudai wodai wodai, nokuti apataura kuti ivo mai vakandoda kuripwa, mai vake ndivakandoda kuripwa. Kwavari kufamba uku vakati kudiko, vakamutiwo chii? Handiti ndo mubvunzo wangu wokwaari kuti kwaakafamba uku zvo akaudzwa kunzi mhaka iri pakati. Zvino akaudzwa kunzi kuti zvikufambireivo chiita sei, chivaripa here kana tichiita zvavanoda. Handina kunge ndapanzwisisa hangu, asi ndinongoti iyi nyaya ihombe iyi, nokuti yakuenda kwakawanda. Yakuenda kuuduku hwake, yoenda kusvika kumukuasha. Haichisiri yake yega, yatove upenyu hwake hwese hwaakuita kubva ari 30 achienda mberi. Nokuti paanga ari 6 achidi anga nababa nedzimwe hama wembe dzaibetserawo baba vake neudiki hwake. Zvino zvaazokura akuda kuunzawo mhuri yake. Saka ipapo manje ndo pane nyaya manje kuti saka oita sei, nokuti ari kuti mai vakandisunga varoda kuripwa. Aziva kuti mai vada kuripwa, saka ngaachifambidzana nana sekuru kuti sekuru ngationesaneika kuti toita sei kuti ini upenyu hwangu ndihugare zvakanaka. Nokuti zvataura naanti apa Joshua, it's he ndiye ane problem. Although zvavo mai vane problem, vane mental illness kuti mai vacho. Iye problem ndeyekuti iye ndiye ane upenyu hwamiswa hwaari kuda. Handiti mai vake upenyu hwavo hunenge hutovafambira zvavo, nyange vakatsamwa vachifukudura hembe vachidii, zviro zvavo zviri kutovaitira. Akuti ndakasunga mwana zvinenge zvinotovanakidza meni, but ane nyaya ndimwana. Saka tomuti kudiko, handiti ndo pane nyaya tomuti kudii kuti asununguke. Ini ndinosaka ndangoti nyaya iyi haichisiri yake ega, yatove mudare memhuri yekwana mai vake iko kuna nasekuru. Handiti kana vari baba vake vachida kupindira vanopindira kuti ndiwo mureri, ndiwo vakarerawo mwana, ndo vakasiyiwawo futi nemukadzi. Nyaya idzi dziriko nyaya idzi kwedu kumavanhu, kuchivanhu amini kuchivanhu. Nyaya dzakadai dziriko, dzine mutengo wadzinoita. Hadzizoiti kuti ngoita 1 on 1, dzinenge dzakutopindwa, dzakutogarwa dare sezvatiri kuita izvi. Vakutounzwawo vana sekuru, ivo mai vavo voudzwawo, vobvunzwa kuti chichema chavo chii. Asi yekuti ndakatakura munhu 9 months is very irrelevant. Zveshuwa vataura zvakati kuti ndakakutakura 9 months, ndakakudai ndaida kukura, ndakada kukura. Hazvitaurwi izvozvo, zvinotorwadzisa zvisingaiti. Nokuti kana dai wakanditakura 9 months iya punishment here, sezvo ndewataura kuti unogona kuti ndakakukumbira here kuti munditakure. Handiti yakuita change of words unnecessarily zvisingabuild. Toda kuti machange of words ave anoprogressa to some solution, not kuti to worsen the bitterness kana kuti the distance between the relatives. Toda kuti exchange of words ave achiva come together, because iye semwanasikana anodawo mai vake muupenyu hwake iko zvino, achizoita vazukuru vachiziva kuti vana mbuya wavo, vana sekuru vavo, even though vasiri pamwe chete vakadaro. Zvakangonakawo sei kuti achiva nemhuri yake, mhuri yake iyo vana vake vokudzawo vana mbuya. Zvakaitika izvi ndo zvatiri ngazvichitaurwa, zvoregereranwa, kana zviri zvichibhadharanwa zvobhadharanwawo accordingly. Asi mai havana kunatsa zvavakaita. Hatizivi kuti chavakasiyira murume wavo nemwana at 6 months chii, hazvina kunyanyotosana nguva. Kunoroorwawo kumwe nemwe murume haizvi mhosva, ende hazvinei panyaya iyi. Kuroorwa kwavo kana baba vanyange vanogona kunge vakaroora futi mwe mukadzi, hatina kunzwa nezvazvo, but ndizvo zvinoita upenyu. Life goes on. Handiti ndezveupenyu hwavo, ndozvavo zvavakaita navo parelationship yavo, kuti chakatoita kuti mai vasiye vaende chii, hatina kuchinzwa. Saka icho chekuzoti mai vaende vachizoti dai ndakada kukura ndakakuraya, idzi ndisaundi dzaanhoroondo dzekuti tikodze supu kuti tikokwanisa kuseva kusadza rigorimedzeka. Otherwise that's not ingoriwo issue yekungotiwo, nekuti hapana munhu akangodonha kubva kudenga, munhu akatozvarwa. Saka ndinongoti mwana ngaaone vana sekuru votaura nanzvadzi yavo, babawo
votaura ona nasekuru ona natete wavo zoitwa dare revanhu vakuru varoda kugadzirisa upenyu hwemwana kuti huenderere mberi. Mwana anova iye ndiye musikana uyu. Handiti ngachive chikumbiro chake iye mwana kuti ndinokumbira kuti inini mundisunungure mundiregererewo nokuti neniwo ndoda kuita upenyu hwangu imi makaita upenyu wenyu. Pasava nemashoko ekupomerana nokuti pakaita mashoko ekupomerana ndizvo kuti hapana chinosolveka. Munenge makuti ndazoda zvazvadai so toita seiko ndakatanga tichikumbira kuti todai vese vanogona kunge vari wrong dewa kana amai vava zvekuti hanzi vanobhadharwa nokuti vakasiya mwana hazvisi izvo zvekuti havasi kubhadharwa izvozvo vari kungobhadharwa chichemo kana kuti kungokuru unonzi kuremekedzwawo samai whether ndinhubu vamai ndimugoni wamai kungova mai vemunhu ndo zvavari kungoda ndofunga acknowledgewa kungonzi ndimi mai whether makarera kana kuti hamuna kurera ndimi mai vemunhu vakangopiwawo chiremerero chocho chongonzi muri mai nhubu tokupaiwo mombe yenyu iyi negumbo rimwe nehuku isina musoro pamwe vanogona kufara. Saka ndinangotiwo ndingopawo angu 2 cents wawo takati tichateerera hedu kuti vamwe vachati chii. Ndatenda zvangu. Thank you so much. Right. Rekaenda iso manzwa vhidhi yakataura kuna ndisandana kuna koni yakataura na mukoma gwangu. Toda kuti muone this video muzondiudza yamai ndimai ya. Mama, when you're that's the for the police, man, what happened to you? What happened to you? Hospital. Hospital. Doctor Fuad, no hospital. Right. Motanzi mainda varipo. Kamwana kakanzwa muteereta. Kakanhongwa. Yes. Ndikumbira kungopedza ndichitaura ndichipinda mune nyaya iyoyi. Zvinorwadza ndarwadziwa ustere mwana kuputirwa nenhingi netsvina idzo. Uku dzimwe dzenguva sorry nhingi yangu nditapota chikata. Munhukadzi obvious akaita izvi. Hatizivi kuti mwana here. Mazuva kune vana kama 8 years ari kuitwa izvi. Hatizivi kuti mwana here. Mukadzi mukuru here. But the fact of the matter ndeyekuti mukadzi anenge akaita izvi nokuti mwana akazvarwa apa. Saka zveshuwa pakatadziwa apa. Pana kuwanikwa kana kuti amena kuti we don't know kuti chichi mascircumstances akaita kuti zviite seizvi. Nokuti dzimwe dzenguva mwana zveshuwa vanoflashira vana matoilets. Vamwe vanonosiyawo anoputira zvakanaka. Ndongoti uyu dai akakwanisa pukuta akamumoneredza amusiyawo kana pamusika kana pabhasi kana somewhere kuti anowanikwa kuti these guys I applaud them because vakaita so fast kamwana kanogona dai kakatofa
kaitofa netsvinayo plus nemvura yavazomugesa panga pasina time yekuti vambokona kumbodzisana nambodi ande hapana mukadzi wandamboona apa ngatibetsera kurescua mwana uyu kuratidza kuti pane mheno mhinga dziripo asi zvishuwa this is a traumatizing video and I don't know kuti mukadzi akazviita mukadzi mukuru kana kuti mwana mudiki kana kuti chii chakaita kuti zviitike kudaro although this baby akaitwa full term 9 months dzese achinesa nhumbu yake kusvika azvare nepakuzotakura mwana kunozomisa mutoilet kuti pfungwa dzacho dzanga dziri papi. We don't know macircumstances akaita surround that end, but truly speaking you can tell from the video kuti that's not a present one and totenda kuti mwana akararama zvake. Yeah, no, ndadangoti because mukoma kwangu ndazara makabona video. I just want to show people kuti at times, as much as people are sympathizing with this mother who left mwana in 6 months and coming back mwana in 30 years and vachida kuripwa blackmailing, those andoramba zvangu chete. But anyway, that's not a problem, right? Connie, seuribembo timurisei right ngomadewa bobo ainyaya yedu yanhasi yemwana yataverenga yaenda zongoisa vhidhiyo yatawana mukoma gwangu kuti vanhu vangoona kuti kunze uku tina ana mai futi vamwe magindagoriyawo futi. But anyway, munguva yenyu iri kuuya. Koni hello what's up? Bobo mapanelist comment section kuri sei vanenge vari bo ndasingadi kupinda but ndasati for gonya inguka yambokwira mheno ndananga achitaurapo mandanotiti bheta kungotaura otherwise ndorara ndichivhumuka kana kutorara ndichitaura ndega muhope saka kungotaura kuri nani. Ina surprise hangu nevakadzi. We had this topic I think some months ago but yanga ari murume vakadzi tikatotaura tese panapa tikati as you know stop complain about my absent fathers. Saka nhasi tsamba yazouya is an absent mother. Nenga dzakwira kudai kuti hazviti. Imi. Musikana topic yake cursed. Who said you are cursed? Enyaya kutedzerana nemaprofita ingaipere. Because the way you are believing kuti you are cursed, obviously you're going to see my misfortunes coming your way because you're believing it already. You have given this mother or this mother you have given her so much rope pull me. Don't allow her to do that. Same as your absent father. She must just stay away. She can't come into my life and just say, video social media. Because it's you know, it's about you two. At this time, it should be you and your husband. Muri two. Let's not allow her to rule our lives. Once you have an agreement with your husband, she's so familiar. But because I don't believe, he says this is that Amy. Chanyanya kukoshei ndakachukwa namai vangu ndinozoita munyama way. You know, I think culture yedu futika it's too abusive. I don't believe in anything. And I do what I want to do. And last week, I don't believe in all that nonsense. Tell yourself, you know, you have to face head on. You have to be strong as well. Because no one will come weak. The way you're on your tambaka, I can tell you you're weak spiritually. But you have to be strong and tell yourself with it will never happen. And fight with her spiritually, not physically. Spiritually with your mother, fight with her. Oh, that is and you know, I don't know, you can't reverse that curse.
There are so many companies closing down this year. We are now what's going to happen 2024. Things are just happening. Look at the economy everywhere. So you cannot be spared. Maybe a company was going down, they had to stream, they had to lay off van. Saka, that's not the highest misfortune. Trangoitic. Saka, don't even believe all this nonsense. Yeah. For allowing her to rule you. You've got your own life. My 6 months. Ah, 12 years. 6 months. Rwakaenda kugadzirwa urwo rwakaenda mheno kwakaenda uko siya mwana handiti no communication nothing kana kumboendesawo kana 30 years kwakunya masandaki back then hauna kana kwanisa pay yemasandaki emwana wakuuya zvezvi kuroorwa kudii wada kutifugurira ndiri ninika ndofunga to be the first person andorova on this earth kurova changu kugavaka. I will not allow a woman to do that to me. Ndakakudzwa nehama dzekwababa mai vasipo dai kwainzipo mwaindinyorera zvitsamba yes but kana uchida relationship namai vako okay fine but don't allow her to be around you too much and then kumalanto and mental relationships ikokudza not even in your house kudza uko maita lunch yenyu iwotenga lunch yako mai vatenga plate yako you pay your own plate. If she cannot afford to come to lunch newe, don't even bother. Leave her. And tell her, spiritually, you will never do anything to me. Because she boy, she's too abusive. Whatever you want to do, let's see if you can do it. Shut up here and be strong. It could be good to set a mwana. You could be stressed because niya izo zima nyaka aunzwa na mai wako. Nyumba ibati pa stress. Nyumba ibati pa kubelieve out your curse. Ibati. Nopeza ni mali dzako chifanda kunganga zvinani basa rese. Anowageni. Enjoy your marriage. Nemurume wako hapana chinoitika. Varegere vakume vaende vakume svika. Vachazviuraya vega. Vachoti hapana chikushanda. Murume wako can also support you. Mufambidzana makadaro kana basa rambonetsa uko kana even basa rakapera muna January watoita kunganga watotenderera kunganga pesa apa watotenderera instead of putting your energy kutsvaga basa wakumboenda kunganga nganga will tell you what you want to know and what you think is right but it's not basa kunetsa especially makanyanodzidzisa ma-PhD apa unowana washuka. Do something else in the meantime. Kune ma-online jobs kana uri diaspora ma-online jobs itai papa bongogara zvako kumba wakazorora zvako murume akauya kumanheru ako munyasokisana zvokutoti do zvoti mai unoti havana chance mai vako ndozvandapindira hangu kuti forogo nyangu akwirira kuti ndituke humai irwoku siya mwana isiri kukomplena kuti varume vari kusiya vana usiri kuchengeta vozoti pacha mwana akuroorwa konzwanzi ndoda vanzi mari yababa chichi get away you will not get anything nothing mari yababa you will rather take it than saucheliti zvatopera hapana chaunoti mwai kana usina kuchengeta mwana hapana kana wakwanisa bhodhoro remafuta ndakupawo bhodhoro remafuta ndoparifandi yako zvatopera izvo ojedza vanhu anyway ndapedza nguva thank you for allowing me to vent. Hayi wena ndakafanana mwana waEphraim ndephi mwana waEphraim ndeipi dewa maswera sei muje ndeipi ndiri bo what's up panapa ndapedza shift manje chitaura ungabata nzvimbo chitaura tinzo what's your take on this. My take in is number one, I believe our African parents, they tend to abuse, I will say, the power that they have over our lives, because I feel like it is a fact that our parents, they do have power to curse or bless us. Saga, they sometimes tend to abuse
that power kuti vaite zvavanenge vachida. That's on the parent side. Then that being said, I believe maybe akuti mwana mudiki saanyatsoziva hangu chishona, but kana mwana akarerwa namai ari mwana musikana, nditi like toti mwana wangu ndomurera inini, then akuroorwa, they will just say chingodedza baba wacho vangoona kuti mwana wavo akuita sei, akuroorwa, but he is not going to get anything, kuti pachivanhu he has to be there, he has to know kuti mwana wake ari kuroorwa, but he might not get anything. Zvonzi zvinopiwa ana sekuru ndovakachengeta mwana and all that. I believe that's what they're also supposed to do to the mother. Kuti yes, she left for the reasons we don't know, but I feel kuti based on our culture, they were supposed just to let her know kuti mwana wakasiya uya akuroorwa. She may not get anything because she didn't contribute anything, but just letting her know kuti mwana uya wakasiya akazokura. Also involve her brothers, involve her sisters, kuti sisi venyu hanzvadzi yenyu yakasiya mwana uya akuroorwa. Saka tiri kuzivisei, because it's a fact and we cannot change that. Ndivo mai vake, ndivo mai vakamuzvara musikana uyu. That is not going to change. Kuti vakazomusiya ine 6 months akazita sei, that is the fact iripo, ndimai vake. So she just has to go through ana sekuru or my sisters amai vake to talk to her, because kana atoenda kune the spiritual side chinzi ndo vakasunga, ndo zvitoripo ndo vakatosunga life yake, and she has to go to kwavari kunoti sorry. She may not go there because iye naiyo ari bitter. I understand kuti naiye ari bitter kuti why does she want kuripwa, she didn't play any part in my life, but she wants 15k for what? I understand her anger, I understand her pain, but ndo zvatovapo. She needs her mother to reverse those words kuti ndimufambire, ndo zvitoripo, whether kumapostori whether kuchivanhu. She just needs to go to ana sekuru or vana mai nini, vana mai guru kana variko. They help her to talk to the mother to reverse this curse, because at the end of the day, you never know. Murume anogona kuti sha, why should I keep you here? Like mai ako ndo vakakonzesa zvese izvi, handichada zvemarriage yacho, and she's losing everything. Saka I know our culture is biased sometimes, but ndo zvatovapo. Ngaatongoenda kunana sekuru nana mai nini, whoever who is close to her mother, vomubatsira kuti ana mai vacho. Then if he kudipwa kuchiitwa hatizosvika pa 15k, because 15k is ridiculous, but vongopiwawo something for her to reverse those words, because she needs those words to be reversed. Hapana zvimwe zvatokwanisa kuita. That's my take. Okay, thank you so much for your input. And so naro newe wataura saka vanhu vese vanozoda kuzongodziswa munhu kana akuroorwa, zvekuti mwana agrade 1 havana basa nazvo, mwana agrade 7 havana basa nazvo, mwana akuenda kusekondari havana basa nazvo, mwana form 4 havana basa nazvo, mwana akuenda kuita kuti chanokuda chiri kumirira pakutora mari cheta, tora mari club. Komana Itore Bari United. That's why I said That's why I said these people, they tend to abuse the power that they have over our lives is vana. Yeah. So at the end of the day, they know they have that power and they are abusing that power. Not apa moms apakapa vari kundiprovoka inini kuti ndivapindure vostaura hama dzavo kuti maini nyasha akandituka, maini nyasha akazodai, but ivo ndovanenge vandiprovoka, pane zvavanenge vatoita zvanini ndisingafariri. Ndikavapindura zvonzoni mwana wandakazvara ukundipinda zvakazvakazi, but ivo kuti vazoonawo kuti pane zvavataurawo zvandibhowo inini semunhuwo. She's not going to consider that. So our parents are abusing that power that they have over our lives. I hear you. Anyway, thank you so much, Mwana Ephraim. Mugoma Powell. Zurudin. It's sad, and chinonyanya kurwadza ndechekuti we are parents and we are witnesses
all these activities zinaitika pakurarama kwedu sevanhu. And I don't think it's a new phase. Hachisi chinhu chinyowani zvacho zvakatomboitika kudhara kune vamwe, asi hatisati tambodiscassa nyaya yakadai. Asi ndinofara kuti nawe yataurwa naKoni, listening to Koni sometimes it just leaves you speechless. The next thing nyamukada kutaura usozoona energy yese yapedzwa naKoni kudhara. But anyway, she has got a powerful way of dealing with circumstances, which actually works for her. But I don't know if it works for our beloved PhD sister. Now, yechokwadi iripo ndeyekuti mai kushayikwa kwavakaita hazvina kureplacea kuti akazvarwa. That's an honest opinion. She was born of a woman and vachingova mai. Macircumstances akalida kuna mai nekuda kwavo zvinhu kuti vakada mari zhinji vakasiya kwayanga iri shoma kunova kwava neyakawanda through marriage yemwana, hazvichinje kuti ndimai. So pamaprocedures ekuroorwa kake hatina kunzwa achitaura kuti mai vakadanwa nyangwe vachinzi ivo mai vakatiza pa6 months. It's still an open check, ndimai. Saka kana vasina kushedzwa, iye kana asina kuitawo hanya nekumbotsvagawo mai vake pakurarama kwake, zvazvisina basa hazvo either way. But she needed, they needed to consult iwo, kungoti vangoudzawo mai kuti mwana akura, hazvina mhosva. I don't see anything wrong pari zvino kuti iye aende kuna mai vake vanoita an honest chat, because iyi yavanga vari kuita kwakuri kukandirana mashoko. Saka havana kugona kutaurirana zvinhu zvavakanga vachinzwanana because vakatokandirana mashoko. Saka nhau yavo manje haina kuzonowana value because mwana akatsamwiswa neactivity yamai, zvakadaro zvokuti nomukwashawo wakafukurirwawo hapwa naambwe, which is very bad and it's also very sad kuti gogo vanoita zvinhu zvakadaro. Saka nhau inongovapo yechokwadi ndeyekuti musikana anoda kuti anova nekutaura kwakakwana namai vake. They haven't talked, vakatsamwisana vanhu ava. Saka uyo ane enga, uyo une enga, vese vane maenga, avainawo maenga issues. So musikana anotovawo neenga yekuti mai ava havana kunge varipo palife yangu, saka vakudei zvinezvi. Ndo zvinhu zvechokwadi. She's very angry namai vake. But does it take out the fact yekuti ndimai? No, it doesn't. Ndimai. Ukuwo mai vachiabusawo simba ravo roumai, is it okay? No, it's not. All right, but now that we have got a sister auya ari kuda kuresolverwa an issue, what is the best way to deal with this issue? Because obviously ane problem havasi mai, ane problem ndeauya neissue pano. Saka ndiye ari kuda kubatsirwa. Saka tomubatsira sei kuti tienderere mberi? We have got to compromise. So zvatinoita ndezvokuti tinoenda tonotaura namama. Mama, aiwa tine urombo kuti hatina kukushedza pamarooro. It was an unfortunate incident yakangoitikawo, hatina kuzvifunga. Hameno chakangotibata. Nyangwe imaiziva yanyu kuti taisatoda kuti vavepo. Hameno chakatibata mama, chakatiita kuti isusu tirege kukushedza. Asi nomuromo woga hazvina kukwana. Taona hedu kuti hatina hedu zvizhinji, asi tine zviduku. Saka nhau yedu ndeiyi mama, tisunungure ivo, tirarame nemwoyo noupenyu hwenyu hwakasununguka. Ndiyo nhau iripo. There is so much power in how we interpret things in life, kuburikidza nokutaura. Saka miromo yedu inotaura zvinhu zvakawanda. Vana pfekidzo dziya, vana urimbwa, tinenge tichingozvitaurira zvedu mukusanzwisisa, but it actually means more
if you put your head down to it, because nyaya inoitika ndeyekuti tinozofunga nezvazvo kuti saka munhu zveshuwa zvinhu izvi kutominama kwazvaakuita izvi, saka kurova kuti ndo scenario iya yakasakiswa ndimhama ichokwadi zvinoiti. Saka musikana ngaaende. I want to agree with Sister Sibo. She did say a lot concerning kuti aichada iye as an individual panongodawo an elder so as to say from the family yekwana mai, then votaura nyaya yacho at length, then vonzwisisana so that vanokwanisa kumove forward nelife. Because so far hazvina zvazvinotibetsera nyangwe tikada kunyepera teta kuti tete imwe itai chigogodzawo mai musoro ba, hapana bachiro chinomboitika ndizvo. Automatically iye ndiye ari kuziva life yake, ari kutozviona kuti ayo akutokanga nyimo, ari kuzviona ende ichokwadi ari kuona kuti nyimo dzaakukangwa panapa. Ende ini ndakanga ndichitombowa nebasa but basa zvadhako ende ndaakuapply. Remember she's doing everything. Chaari kutoita achitoshedzwa pakunosaina contract zvobva zvangobvarana. Of course yes, with the belief yokuti pamwe mhodzi dzavanenge zvavakaita zvinoaffectawo that capacity yeprogress in life, zvinoiaffect. But if she is 100% sure kuti zvinhu zvese zvaakaita she did it from the bottom of her heart, akameka sure kuti aiwa haachisina any area of weakness kwaari, zvinhu zvake zvese zviri pachena, she has got to go and face her mother nasekuru. I prefer vana sekuru, ndava ndo rudzi rumwe chete irworwo, vonotaurirana nyaya yavo iyo vachitaurirana zvakanaka pasina vanhu vanosimudzirana mapipito kana kuti vanoda kunzwana masimba. Bitterness ndo yakawanda pamusikana, anotova nebitterness yekuti all of a sudden ari kutaura kuti mai vakangonyuka from nowhere. Nyaya yekuti vakangonyuka ari kutaura kuti aisatoda kuti vanyuka, saka akatsamwa. Chakamutsamwisa ndichocho kuti mama wasn't there. But tiri kuabvisa here mupikicha mama kuti iye akangomera sehowa? No, we can't. Haana kumera sehowa. Mama vakamubara varipo. So she has got to acknowledge, irrespective yekuti nyangwe pakazoda kutaurwa nyaya dzekuri, nyaya inongova inyaya yakungotaurirana chete. Hapana chimwe chinhu chinongovapo kunzwa kuti vanhu vanofanira kungotaurirana vobudirana pachena vasina kutsamwisana. Because so far munhu wese ane bitterness. Mama ane bitterness yekuti ini ndakaignowewa inini, mwana woti inini ndakakura ndisina mai varipo nokuti vakanga vaenda kunoroorwa nabusinessman. Munhu ane mari ngaadye mari yekwavakaroorwa ikoko, anokona. So information yaari kutsvaga about her mother ndeyekuti ivo vave nethe negative side yekuti vakasiyirei murume uyu, baba akazomuchengeta. Aiwa, papano vamwe mukuru vanosimbotaura zvinondifadza apa kuti munhu hanzi munhu ngaazvitarise. Saka kureva kuti kana ambuya vakangoonawo kuti murume uyu haiti, saka akati vanodawo mumwe unoita. It was a choice yekuti vasiye, but still vaingova mai vake. Saka hatizivi imwe information yaakazofidwa nababa yakanga iri so negative zvakadaro zvokuti iye for the last 29 years or for the next 29 years and 6 months haana kuda kutaura namai vake. There was information yakashewa yakaita kuti iye aone kuti the best way is to shut this door rokuti handina kuzvarwa namai asi kuti ndakazvarwa nababa chete. Saka ipapa panotova neweakness, anodawo kutohila towards that side. Kana achinge atohila towards that side ndokuti agogona iye kuti aite move forward. Nyangwe pasina nyaya yekuti ambuya ava kuzonofugura hapwa, munogona kuramba henyu tetesiwo kuti vakafugura hapwa pamberi pomukwasha. But izvozvo zvinoratidza kusakwana kwamai kana mai vachienda kunofugura hapwa pamba pomukwasha. Kusatokwana urwere hutoripo pana ambuya hunoda kuti kana iri shamhu yechitarara yavanoda kutsiurwa nayo votsiurwa nayo. Asi the best advice ndeyekuti tete ngavahile, vaaccepte kuti ndimai vavo irrespective of circumstances. Izvo zvokuzoti vakashayikwa ndeimwe nyaya. Vakashayikwa ndizvo tazvizwa, tochitii? Tochiramba here takangooma musoro isu tiri titauya nenyaya pano? Kwete, toda progress ndo yatiri kutsvaka.
and the only way kuti tiite progress ndeyekuti toda kutaurirana an open check naamai takasununguka tiine mufaro. Kana wanga usina kumbotenga kagrosari unongoendawo nechingwa nemasamba neshuga woenda unogara pasi kuimba yavo yavainayo amene kulocation kwavava neimba unogara pasi voti mama ndatiuye tinwe tiri panapa takagara tichitaurirana chokwadi ini nemi shuwa ndakarwadziwa ndine bitterness yekukura ndisingakuoni. Uchatozofilawo kuti mai vako vanotozohilawo nokutaurirana kwamunenge maita. Shungu dzikawandisa hamuburitsi anzaba munorwisana. Saka musaenda muine shungu kana muchienda kunotaurirana nyaya dzine chekuita nerusununguko rwenyu kana kuti neproduction yenyu kana kuti nezvamunenge muchironga. Of course, in the long run handisi kuona way forward because mukwasha uyu muri kutoramba muchitomugumbura because nyango pakanzi panoda kulipwa mari yona haichabva kwaari. Relationship yenyu inogona kutozonetsa kuti inatsomira zvakanaka because varume vanobatikana nemaincidents akadaro. Saka nyango rudo rwaripo but kuti azonatsosununguka chaiko kuti but mai vomukadzi wangu shuwa handiziye maakutomupawo mutoro wakakura. Saka zvinopedzera zvaakumaafektawo semurume. Kusaziva kuti murume uri kushandawo here nekuti tangoona muchingotaura saidhi renyu kuti tinatonzwa kuti pamwe musi munogona kubetserana nomurume kana zvakamusunungukira kuti chikamu icho checho chiite sekuti chinonopfuudzwa muchifambidzana zvakadaro. Asi tora hanzvadzi yamai munogara pasi mokurukura murudo musingaitirane hasha because pakangoita umwe munhu unoda kutanga kudzokera kumashure nokutuka automatically hapachisina way forward. Uyu unoramba achiti ndezvangu because of course there is power riripo kuvabereki. Vabereki vane simba rekuropafadza kana kutuka. Aiwa inyaya yechokwadi iyoyo. Hatigoni zvedu kuda kunyanya kunyeperana tichiti ndezvekunyepa. If your parents are happy, you are happy and everything just flows. Saka your happiness inenge iri within them. Saka sunungukai kunotaurirana namama murudo hasha pasi mozvininipisa mozvitova tsidzai hana yenyu kuti no ndoda unotaura namama vangu ndisanyanyoita hasha. Zvinokubetserai imimi as an individual because you heal in the process. Because mune bitterness ndochokwadi munayo yekugara 29 years and 6 months musina kumboona mai. Iyo iripo, hamugoni kuzviramba zvenyu uye hamugoni henyu kuzonyanya kutaura kuti madiscussions amaitaura nababa aisa include mama here. Asi pamwe pacho pane kushungurudzika kuripo kunogona kudaro kwaitoitikawo going up. Saka chingoendai munohila. Kana muchinge mahila pamwe musi might find out kuti hapana kana sendi raunoda kutongobhadhara but kunohila muchitaurirana namai throughout that process. Mukangopedza kutaurirana mukabva mose muine mufaro hapachisina kana sendi raunoda kana kutongopa mai because mataurirana zvakanaka. Handingagona kutaura iye zvinezvi wajewa takamirira kunzwawo Ngoma Denford. Thank you so much. Thank you, Ngoma Power. Kule. Mukoma Dewa. Murizei? Ndiri right, ndiri kuvira neshungu. Timhanye idinzo. Ndinotoshaya pekutangira. Anyway, regai ndisummarize, ndoda kuva very brief and to the point. Chekutanga, we make the mistake yokuasuma kuti kana munhu akaita PhD une wisdom. Hazvina ukama zvinhu izvozvizvi. Tina vamwe vadhokta amai vakapiwa ma-PhD ava. Tese tikatourirana panapa kuti pasina wisdom yaivapo. So, west to musikana uyu. Inini, I'm not surprised kuti hawani mabasa. Because kana ndanga ndiri a potential employer handipi munhu wakaita sai basa. Kana tichiemploya vanhu, we are employing
a problem solver. Ani muri kuvanzisa kumatewa. Now tikamuemploya munhu uyu, let's say ndiri kurana company. Kana company yangu yaakudonha iye ikati maproblems achimhanya and she believes kuti the company is cased, how is she going to solve the problems? Just because of a PhD we don't want basa automatically. That's what people need to know. Pane requirements anodikwa kuti kana une PhD uwane basa racho. So I don't think kuti munhu uyu nepfungwa dzake siswedaya she's doing zvinomuwanisa basa. And I'm not surprised kuti hari one. And akaramba ane that attitude, probably she will never get it. And that PhD anayo will always remain a paper. Rinongogara mumba. And that's the right destination because asati ane wisdom. Now, ndichabata tinyati akawanda ndodziva kuna mai ava. Vamuri kuti mai ava havasi mai. 2 weeks ago takataura nemaspam donors. Ava egg donor. Munhu akangodonata zai rakafuma mwana uyu. And that was the end of her role. Zvakaperera ipapo. She's not a mother. Kana malisana zero achinzwisisa inini ndiri kutaura kuti she is not a mother. Now this nonsense, sorry for my language. Yokuti kwanzi vabereki tine simba, my parents what they say zvine power. Toda kuti munhu uze mukomatewa. Imi makakura muri kubocha enda kakura ndiri kubhikita inini. Ndichingori Benford chaimhanya mastreet ndichikabhora rezvikwesheriari. Musi wandazowana simba iri rakutyisa vanhu ndakariwanira papi. Musi wandakafertilizisa kuti bhu zvingofertilizwa ipapo ndikabva ndanzi masimba bhu. Ndatochinja ndane masimba inini Benford kana kuti ndimukomatewa maane masimba manzi zvakutyisa. Rakabvepi simba iri ratiri kudengenesa naro vanhu ndichitemesa vana misoro naro. Takazoriwana sei simba irori? If anyone vari papanel, even audience, if they can answer me kuti takazoriwana papi chaipo takariwana simba irori. Kana tikaziva izvozvo tinoona kuti hapana simba rine munhu. You can never be cursed. Problem yataita mukomatewa tine vanhu vokuti they can't function on their own, which is very sad because I hear all of these from vanhu vamwe vari mudiaspora ivo vari kudzidza PhD. I hear all of these things. I will give you a simple example. Kune ma-COS, amuri kuti ma-COS vanhu vari kuuya ku-UK. Munhu unodzidza ne-agents. Opiwa everything, opiwa visa. Ochiudzwa kunzi iwe visa waanaro. But paHeathrow hapapindi nemunhu usina muteuro. Haupindi. Usina mvura paHeathrow haupindi. Unotomoenda kumapostori woenda nemvura kana nedombo rakanamatirwa rodini wopinda naro mupoke ndokutopinda paHeathrow because even visa rako unaro haupindi. You know paanosvika paHeathrow munhu uyoyo vanotora mapepa ake voverifya vachikonsulta navari kuseru. Iye akaona munhu akaenda mapepa ake pane dhisi munhu nekombiyuta akaenda panext wanzi zvinhu zvangu zvakutoshupa zvanga zvatoshupa ipapo. Mapepa angu vakaenda kuseri vakakonsulta umwe akadii. Ini ndikazongobudisa dombo randa ndapiwa mupoketi ndikatanga kurisa muroko rwangu ndopandakazongoona all of a sudden watodzoka. Kaza no, welcome, have a nice stay. You know mukomatewa watova muranda from that day. You are a slave for the rest of your life. Because pachashota mashift achishaikwa uchafona kumba kumprofita. The following day wodaro mashift ndakangofona ndikataura nawo mashift akatonzi atobuda. Mwedzi uchipera mukutimera grocery kumusha uri kudini. You become a slave. People, let's wake up. This nonsense yekuti people you are cursed by other people. I don't know how I can talk on this show. That should end.
Ikwa zvino uyu musikana wamuri kutaura uyu hanzvadzi yedu atiri kutaura nezvairi. Akaita zvaari kuudzwa, oripa zvaari kuda kuripa. Akaramba achishayiwa mwana wacho. Who is she going to blame? Is there guarantee yokuti akadzokera kuna mai akataura zvaari kuita unowana mwana? Kana asina chibereko unoita mwana sei? Kana machubhu akabloka unopa kuti kutaurwa namai kunovhura chibereko. It doesn't work. Kana usina what the employers want, even ukata ma PhD matatu, you will never be employed because I won't know what they want. That is what we should focus on, other than my cases. This I don't know. It's quite a generational case. Because I strike up the 4th generation. Munoudza kuti pamadzitateguru ako ese papasina jamunusukwa. Pakapasina munhu wakauraya munhu mumadzitateguru ako ese. So how do you finish all of those things? Tose tinoziva kuti kuruzi kwetu akachena madzitateguru edu tinomaziva kuti vanga vakachena. And uchinzwa kunzi I strike up the 4th generation. Why would they strike up the 4th generation? Ini ndazvarwa ndakatadzira nawo pakuti kudini. So that is zvinhu zvatinofanira kugara tarasira kure. Let's focus on the problems. Let's focus on zvauri kudhila nazvo. Lastly, Mkobadewa, I'm going to give a simple example. Yandoda kuti kana paine maKristu, kana paine especially vanoti believer in my cases, vanoti believer in varoi. Ndoda kuti mundiudze kuti kana muchiti munhu wakaurawa nemuroi, especially kana uri muKristu uchibeliever in God. Oh, take some. Mwari vakanga vazvitendera here kuti muroi akuurayi? Kana kuti Mwari vakatozoti vachibvawo kwavari kubva ndokutowanika votozwa kunzi hapari kuridzwa mhere apa. Voti ko hapari kuchemwa zvaita sei? Because musikana uya waurawa nemuroi uya nemuroi uyu Mwari vakatozvizivira ipapo. If you believe in God, uchiziva kuti Mwari ndiye wakakuziva kubva usati wazvarwa, ndiye unokondora upenyu hwako, why do you then believe in varoi? Why do you believe in people who are going to curse you? Worst case scenario, focus on this so-called God yamunoda kubelieve. Focus on that one. At least that's the worst case scenario. Not to focus on one. Okay, I think ndingazowanza kuhasha Mkobadewa. But ndichipedza, this is all nonsense. And if our people could realize kuti ma earthly problems atinofesa tinoasolva isusu pachedu. If our people could realize that, we would be a better people. And apedza Mkobadewa. Right, ndikuwira nemi pamataura ipo munyaya mapostori Sekuru Benford. Muri very right. Ndoda kupa 2 mascenarios yakatika pandiri not pa next door. Inini mndega personally. Padaida kuya kuno ku UK, right. Ndisandauya ndakanzi ndakumapostori, ndikaenda ku Grenora. Ndakaenda nepaindi yangu yemukaka wechimombe. Mazai yangu 6. Yeah. Ndikaendeswa kubopoma ndikadirwa mukaka wechimombe musoro ndikarorwa mazai anenge 2 here amwe achakasiwa kumba. Ndikapwa matombo angu 3. Zikanzi nokwira ndege, usakwira ndege 1. Paunokwira masteps endege, unorikanda kumashiro haucheuki. Rimwe racho ndakanzi pandosvika kubwe ndaidzikira kuManchester. Paunodzikira kuManchester uchingoburuka ndege, unobva wadonedza pasi. Rimwe racho paunosvika pana immigration officer, unopinza ruoko muhomwe unongochiritenderedza wakaribata kudai so. Zvinhu zvako zvinoita machena. That was 2002. Ndakauya ndine briefcase yangu, ndikatenga leather jacket yangu, tagadzira mapepa edu ephone call atainyeperana kuZimbabwe ndine office zvekudai izvo zvezvo. Ndakasvika pana immigration officer kamukamudhara. Right. Saka ndaifanira ndiclear ngari glass yangu, yakanonoka kuuya. Saka vaitorodza wana dembo achitouya immigration amene zvangu ndinganda zvake neni. Saka shamwari hauchapindi. Apa muteuro ndinawo, muri kunzwa, hauna kushanda. Zvikanzi deporting you. Ndikazosika asylum. Ndikagara from 2002 kusvika 2009.
ndisina kana mapepa. Iyo ndakaona muteuro haushandi, right? Saka kubva kwandakaenda kuZimbabwe 2002 kusvika 2009 ndisina mapepa. Ndakazoenda kuZimbabwe 2017, right? Ndakuda kuenda kuZimbabwe zikanzi ana sister nangu kuenda muapostori, izvi mapostori zikanzi uyu mukomana sambo yakuno makore esa akauya kuno ndatione akangosvika kumusha anofa pamusha pada kugadzirwa ipamunoona pandoo vakavaka pepe, right? Anasi wachema budi murida kuuya takaenda kuna madzibaba nhingi zvakanzi munofanira kugadzirwa paridiwa mari. Ndatumira mari ndapinda mufandiki motika ndatumira mari kanzi pane chini pane hari yakanga yacherwa yadzurwa ida unoraswa muNdarweni panda mari yebhasi ndatumira mari angari $250 anachibhadhara kwese, right? Ndautaura namadzibaba zikanzi enda kubeach kuno manje kune seaside ende ku South End kana Brighton. Ndarawa motikari 2 hours kuenda Brighton ndandira matombo andirogezwa kandi kutya kufaka kanzi kangu yakunori kufa chete. Okay, ndakwira ndege ndasvika kuairport yabata vanhu vari kufara zikanzi madzibaba zvandiri kuuya kakwadza ndasvika musokati ndafonerwa murandarume zvawatiya zvanaka rega udzika kubocha. Ukadzika kubocha iwewe usina kunamatirwa uri kufa paridiwa mari yakati wobva watenga zvakati uya kuGrandview. Ndikati no problem. Saka ndiri zvangu mutauni amhino changu nditi ayo shamwari chingoenda kumusha kwacho because vabereki vako makuwa ari pamusha. I don't know from nowhere. Vanhu vese vari kumbaka kuHarare kutauni kwakamira kuti mukomadha kuti ndakandiri kuuya. So before ndakarawo motikari ndikasvika kumusha pamapedu pamunoona pai pamunoona peblue pai pamunoona pemared roofs ipo pai. Ndakasvika so ndikagara motikari almost 30 minutes. Ndakavhura dhoo 1 gumbo riri pasi ndichika kubudisa rimwe gumbo rechitunga ndikatsika pasi apa ndiri kufa. Ndakazotsikisa makombo ese pasi ndikaona bva ndamira handakada kudonha. Ndafamba ndatomumutsawo ndapinda mukicheni muretera sekuru ndagara paya ndatobikirwa sadza ndatodya ndarara. Mangwana makuseni inga ndotomuka nditori mupenyu. Kio ndarawa motikari yangu nzoka kuHarare kwadasiso ndamamenda kuti ndandiri kubocha muprofita achibva afona zikanzi munhu waMwari usamboende kumushanda kati musatanya kwako Brashid maniwe ndiri kutobva kubocha izvozvi hana kana kufa. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti unoraona reverse psychology nevanhu iyoka ende wanokubrainwasha to a point yekuti iweweka unofunga kuti zveshuwa zvawari kundudza vanhu avakaisha nezviri kuitika muupenyu hwanga ndizvo chaizvo. Yeah, you are very right, Mukoma. Saka tokagiriwa chasei vakachimasta chigemu chacho ichocho ende ndo basis yereligion is to instill fear in you kuti ufunge kuti you cannot function on your own. Aiwa sekuti noti religion chete n'anga kuti ityise inoisa dehwe reshumba nemusoro weshumba ndo because shumba inotyisa inoruma. Saka akaisa dehwe rembudzika tese togarira matehwe embudzi togarira dehwe remombe anoisa dehwe reshumba otsvaga dehwe rebere otsvaga dehwe reshato yenyoka ndo zvaunosvika zvakasungirirwa mun'anga so nejira dzvuku kuti uchingopinda mochiti bahoti shumba ine nebere ganda reshato. Saka they have to instill fear in you so much that whatever they say you know what that's the truth. Yes. ndo game racho iroro. Saka kana vanhu tikasaziva izvozvo kana kuti tinyatsoziva kuti ini ndakaudza vanhu kumba kwedu kuti kana ukafamba ukauzwa zvawauzwa nezveupenyu hwangu kana uchida kuti tisazotaudzana ndiudze. Iwe wafamba ukazwa zvawanzwa ndezvako keep it there. Inini ndoteu ini handipi ndakaenda ikoko. Saka inini ndakagara upenyu hwangu kana ndichifa ndinongofira murima I don't care Mukomadewa. Inini I always tell people kuti ndararama kokuti even handikati ndafa nhasi inini am happy. Saka I have nothing chandinofear chokuti ndingatya kuti ndazozi ndakwaita muroyi kana ndazodini ndazopiwa kesi nhasi. There's nothing that I will fear at this stage of my life.
ani munoona. Saka ukangoinda kumapostori uchifunga kuti une problem, inowanikwa. Ukatsvaka makudo mugomo aumashayi, anowanikwa arimo. Ende makudo iwayo zvaanozodhiwa manje ndekuti waona makudo, they will lead you kune ingwe, kuleopard. Mukati imomo mune mhungu, mune marowambira zvauri kunosangana nazvo. It makes your life worse. Even on simple things. Ndakupedza mukuvadiwa handinganzwira kutora time yakawanda. Ine ndoda kudza vanhu kuti dai uroyi, for example, hwaishanda, uroyi huchishanda. I think I've said it on this show. Hakuna tese tiri panapa tingadai takafa kudhara. Imi mukavadiwa munofunga kuti kitchen dzamakava muchisimudza pamba paya munakiro panga paita matelesi machichi, munofunga kuti vanhu vakafara. Varoyi vaine simba vakafara nazvo zviya. Hakuna. Maitofira muchikoko kutsira kuzviona dzikagara. But the truth of the matter is kana variko varoyi simba racho havana. Ende chinovashandisa simba racho ndochandataura chiya kuti kana zvinhu zvina Mwari mukati unofanira kunge azviapprove. Otherwise you are saying kuti even God will be surprised kuti watozorawa iye asingazivi. Isu tichiti ndiye unoziva upenyu hwenyu hwese, wakatara mazuva enyu upenyu nokuti. So if you connect those things, you will find kuti a lot of these things hazvishandi pauri. And you live a happy life. There are some people vanenge vachiti kwanzi munotinyepera panapa, but muchizondodine rose. Inini I tell you, I will never sit gumbo rangu pamuprofita. Handitodi. Even zvokuti ndichifamba munhu otaura zvokuti kwanzi ndakambonyandira nomwe mudhara mutaundi ndichifamba ati I saw something on you, ndikati iwe ukwani. Saka handitogari ndatolarita izvozvo. So that is my life, and I hope fellow Zimbabweans for the last time ngatisolve my problems. Munhu wanga ane 2 problems, haana basa, okay, haana mwana. Those are the 2 problems. All the effort should go towards solving those problems. Our egg donor, our inini vanoda kana ine choice yokuti iwe uri kuda kuinteracta nawo, that's fine. But kana asingadi like my sister, there's nothing that should force her to interact with an egg donor. Zvokuti wakauya panyika, say that's fine, she was used kuti upinde munyika, and that was end of story, because iye ndiye wakadefine relationship yenyu kuti ndakuzvara, end of story, I'm out of your life. Saka hauzongonyuki sehowa paunodira woda kukondora upenyu hwangu. I will be out of your life for good. Okay, ndapedza mukuvadeni. Thank you so much, Sekuru. Sister P, let me do a recap. Then in Mataura. Right. For those who are just joining us, we're doing a quick recap. Topic cast. Hello, Elder, and all the panelists. I hope I find you all well. Elder, please add my ID. I'm a lady aged 30 years, and I have a problem with the woman I consider to be my mother. Elder, this woman abandoned me when I was 6 months old, and he has never been in my life since I was a child. My dad was the one doing everything, and he never said why my mom left us. My mom got married as soon as she left me to a businessman, since my father wasn't working, and she never wanted anything to do with me. Elder, now the problem started when I graduated and got a good job, and I decided to tie a knot in 2022. Elder, guess what? This woman out of nowhere started saying that my wedding should not go ahead because and she was demanding a whole lot of things, adding up to 15K. And I refused because I'm angry with her for not being part of my life and not contributed anything to my success. Elder, this woman got so angry and decided to curse me. And in front of my husband, vakafugura dress kusvitsa kumusoro vachirova dumbu ravo vakabeja kuti handifi ndakabata mwana wamaoko ende zvinhu zvichandinetsa in my life. Elder, this year January, my life just got stuck. I lost my job and I'm jobless now. Zvinhu zvese zvasunga.
Elder ndakaenda kumapostori and I was told that my mother is the one blocking my life. I went kunganga zvechivanhu ndikaudzwa the same thing, hanze mai vako vakakutsamwira saka hapana zvinofamba, vakasungaura. Elder, I have a PhD, I apply for jobs and I will get called and companies will offer me the job, but just when I'm about to go and sign the contract, they'll just come up with different stories. Elder, I sat down with my husband and my father and we both agreed for me to go and talk to my mother, but ndakazviparira, and she got angry, started saying that me and my father, we didn't respect her because she was the one who carried me 9 months. Hanzi dai ndanga ndisingadi ndingaenda kakubvisa uchiri mudumbu, but ndakakugomera, now wakuda kundivhairira. Elder, she went on and on and on, vakati pasina kuripwa, hapana. And also the other thing that we found out was that her marriage yakapera. That businessman akarora mukadzi wechidiki, iyo vakadzingwa vakapuhwa imba kulocation. Murume ari kugara musuburb with the young wife. Elder, why would your own mother would curse her own daughter whom she didn't have anything to do with? No love, no affection, no bonding, nothing. Komesera upenyu. Elder, what shall I do? I need some advice and help. Is this what culture or chivanu all about, to curse your own blood? I am hurting. Right, Sister P. Sister P. Ingakanani sis? Inkalakatha. Ale vele le inkalakatha le. Kunzima. Shame, kunzima sibili Roma. You What's know your take on this one? sometimes maskuluma. I remember even, I think we had this debate. Ukuthi there are some people abangakholwayo ukuthi khona kulabanye omama abangabathakathi. Some mothers are witches. True. Because in any day I have a similar situation and people can talk, but if you have never been in that situation, people can talk anyhow they want. It's not about bitterness or whatever. Do you know what I mean? Inini, I was raised by my grandparents, and as far as I'm concerned, Inini babereki vangu are 6 feet under. That's my grandfather and my grandmother. Okay. You know, so I have the same problem where this so-called woman, that's what I call her. You know, she wants to interfere in my life, and you know, she does the same thing. You know. You mean your own mother? That's why I'm telling you. My grandmother, no, mamangu, she died 2018. Okay. No, 2008. Okay. Same year with my granddad. They followed each other. But there are some people, I don't care whether it's a mom or father, and if you are absent from your child's life, hauna kodzero to come and say whatever rubbish you want to say. Because all these years, where will you be? Where will you be? Because even if now I get married to someone else, she should not decide to be there for my kids. You know, what stopped her to make an effort to see this child? You know, it's really not good co-parent. And if uchisangana nemunhu, mutauro kuti hai ini ndine vana vangu. You know, they know that you have got kids and une arrangement yekona your kids. But it's not fair for munhu to come now because something never room, you know. They'll appear when the child is going to be married. They want to demand. You can come and be a spectator, but you don't try and interfere in a child's life that you are never there. Now, you want to demand not a report. Is she not the one who is supposed to rip off the daughter that I was absent from your life all these years? I'm sorry, Monangu. And try and make up all the time. Do you know what I mean? That's what a parent should do. If you're absent on your child's life for whatever reason, you make up with I'm sorry. I couldn't be there for you. You know, in life, sometimes you can get married to someone and they are not happy for you to be seeing your ex or whatever. But she should be the one trying to build a bond. Wakura. I'm sorry. Life is too short. Enjoy.
life nemwana wako. But to do all this nonsense in front of umkhwenyana uphakamisa isigqoko lilema likamama leli. And she needs to know what Kokona all these years she's lived. So she shouldn't be scared by this woman that now she's cursing her over now at 30 years. It doesn't work. You know, sometimes, like we said the other week, some things, if you put them in your head, they will stay in your head. But if you teach yourself no, I move on. You live your life. Don't live for someone else. The way people talk about us or whatever, wish they bad things they wish. But are we not alive? Are we not living? You know, you'll be told that they will be looking at you. I never say. Because they didn't expect you to have kids. They didn't expect you to be anybody. But you don't live. They're not the ones who give you oxygen. That's one thing that we need to know as people. Do you know what? You can live. Even if for my enemies or whatever, you can still live. But if you put it in your head, that's when it starts messing up with your brain, man. Then you give those people power to control you. So to the mother, and futhi I think uthi mama lo de wakho because ubunandi lo wena kade buphila that lifestyle she had isiphelile ngithi uso uvele ule hasha zakhe zokuchiwa zokuthathela indoda ngumama omncane and whatever. So now she's taking it on the girl. And 15,000 yechi. You know what I mean? What does she want to be paid all that money for? That's what I'm saying, that she should be making up a relationship with her daughter for all those years that she missed out on her daughter's life. And to say, you will never, I don't know some mothers, I can't wait to be a grandmother. I don't want to lie to you. I always tell my eldest daughter, but you find some women, if you are telling your child you will never hold a mwana, yeah. That's what I'm saying. Some people you say ndina mama, muroi, because she should be happy monangaroro. You know, that's what I'm saying. She should be playing her role as a mother and looking forward to mwana. I can't wait to nditambe never sukuru. But what kind of a mother? You don't wish your kids, your child very well. Honestly, me, I told her, why didn't you even take it or chuck me in the toilet thing or, to morning after pill? Because it's not her fault that she was born. She didn't. We don't force our kids. I've got no right to blah 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 blah. No, they didn't ask to be born. Ndavura makumbo angu 360. So let us stop this thing of thinking we're entitled to make our kids' life a misery. We're entitled to please go away. She's lived her life. Leave your daughter to have her own life. And to the girl, just changamuka sisi. Life goes on. Life goes on. Because I don't see her as a mother and if I brains with unokona kukarana pasi dewa likulume. I've tried that dewa. Even you ask umuntu kati problem iri papi. Problem iri papi. You will never get an answer. So that's what I'm saying. There are some people that you are just hitting a wall. They will never have the brains to think like a mother. So, like my other brother said, the other thing is she can try and talk to her, but good luck. In Ingwandira is not shanda. You can try for years and years until one later. Okay. Let's sit down. Even you talk to my brothers,
Uncle, and they'll be knowing my issues, you are, but they will not even be able to help you. You know, so that's what I'm saying, that as parents, sometimes let's try to really love our kids, regardless of my differences. Let us love our kids because they didn't choose to be born. So we shouldn't make their life difficult with mwana anogara achishungurudzika because of some reckless mama. Leaving mwana 6 months, I need it, even if it's hard. I suffer with my kids. Not to come after 30 years, I come and say that, oh, yeah, you should repair me. No. She should be the one making an effort to spend nemwana and making an effort which, if Vazukuru are there, manye, you know, don't mind. But if you see anonzi mama anemoya wakaora like that, it's a waste of time and energy. Mina vela ndasikhathisa abantu abangela ngqondo, umama lo nje uyagula nje uyazekelela. Yeah, true. But uhlanya lwakhe uyalwazi, you know, unoziba penzira ukuthi unogona kutaura naro akakhulumeki vele umuntu wakhona ngoba khona ngutshodewa kulabanye abantu vele ukuthi kokona ungazi uthini akusebenzi. So mini challenge is, like I say all the time, we learn in life, we learn even here, can I be a better mom to my kids? How can I be a better parent to our kids? Not when our kids are growing up, we are making their life difficult. No. But if she can keep trying to talk to her, but the way I see her, asimuna no reason. With the mabasa, you know what mabasa is hard to, my jobs are on it and whatever. She should keep trying and remove this woman on her head. Because as long as she starts having all these thoughts, and sunga chi, she will not have a life. And marriage actually is chaparara. Because it will start affecting her marriage. But she should focus and pray. Because this woman, Amtakura, only 9 months. Like what my brother was saying, just an egg donor. There are some people who are not mothers, who are not fathers, even if you are just a donor. A real mom would be there for your kids. A real father will be there for your kids, regardless. And that's why we try isusu this time. Let us try and co-parent, coexist for the sake of Vana, so that the kids will grow up, which is about, oh, mama, and don't talk bad about your ex to the kids. Let them respect their mother the way mom is supposed to be respected. Let them respect their father the way the father is supposed to be respected. Because also my problems where you don't, the way some parents will start talking bad about the other, parent, and then mwana kura ane anger, ane bitterness. But let us allow our kids to know both parents so that in the future we don't have the same problems. Because it will always go round and round and round as long as we don't put a stop on it. We need to coexist. Life goes on. But there's no need for a parent to disappear for 30 years. And then you appear, you say, you want to, do not have a repair. Yeah, what? Who are you? Where are you? Do you even know me? So the other thing I want to say is that it's not bitterness, but it's like, I don't know you. You know what it is? Like, no, I come and want to detect in your life. Do I know you? No. So I've got no right to come and detect for you with A, B, C, D.
But what I should try is to build a relationship. Build a relationship with your daughter. Life is too short. Imagine, like a mom for a girl. We all need a mom. Same like boys, they need their fathers. It's not easy to raise boys, their dad is not there. Because there are some things that you cannot be able to talk with your boy child. So sometimes if you know that you have been absent, make time, make up for all those years you missed out. Don't come back to your child's life and be a misery where you wish that, I wish I never had a mother. I wish I was never born. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. So, my sister, move on. Enjoy your marriage. If the child will come, we've done all my tests, you guys can have kids. First thing is do all my tests, and God's time, sometimes we rush, but if you can have kids, you will have a child, regardless of my cases. That's what I'm saying. That in India, when I went home last year, I was told on my face with you had the least thing that you expected anything from. So there are people like that we are living, but they don't expect you to be anybody. But like I'm saying, it's not their life. It's my life. I determine my destiny. That's what I always say. Nobody, your past doesn't determine your destiny. I can change my past and make my present a different, a different thing. Forget about people's words, mashoko, amayo, whatever. God, when He blesses you with kids or whatever, you have kids. You find the job. Just remove that thing, because once you start being obsessed with that, it will affect a marriage sooner or later. It will affect a marriage sooner or later. That's all I can say. But problem occurs because the mother carried the 9 months, so she has got the right. The right for what? I'm going to carry the 9 months in a womb, so she has got the right. Azuna basa. Was she forced? Was she forced to carry? Was I there when they were enjoying their chicky? That's what I'm saying, Guti. We shouldn't, as parents, punish our kids because I raised you. Yeah, blah, 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 blah. They did not ask to be in this world, Dewa. Me and you had kids, but they did not ask to be in this world. So whatever decision I took to have these kids, I've got no right. I've got no right to bashunguruza and start telling them, yeah, I carried you 9 months. So what? So what? Did I force you? Did I ask you to carry me? That's what I'm saying, as parents, sometimes today my brain, and in Shivan, they take this thing of, yeah, Maya Nengozi. That's why we're saying that we pick up these people because of what they start to believe yeah, me as your mother, I can curse you. But if you love your child, you wouldn't curse your child. So it starts from us as parents. Let's show love to our kids, regardless of what, even if my child is or whatever, let us show love to our kids. Let us be the bigger people so that our kids can learn from us that, mama loves me. Like I'm saying, akuna munhu perfect. We used to do msikanzwa even chichikura. But it doesn't mean that you should abandon our kids. We should start saying, yeah, iwe ndakutakura 9 months. So what? Akutsho lutho lokho. Vele akutsho lutho, and akula muntu odeserve ukuthi kuthiwa somele ngigcine mina because ngakuzala ngakufundisa esikolo. Ngumsebenzi wakho lo as umzali. It's your responsibility. Simple. Yeah. I don't know.
Malgiwayo or Mgoma Paul, what do you want to say? My panelist mrap. Mugoma de wacha inonetsa. Sister P and do the Sister P have a double standard. She doesn't have to believe other things, then she leaves other things. That's for her own benefit. Alright, saka Sister P ndakambodzwa achitaura nenyaya yezvavanotenda. So zvavanotenda should also be a representative yezvinhu zvavanenge vachitaura. Kwete madouble standards avari kuita. Right. Nyaya yechokwadi chaiyo Elder ndeyekuti inini hangu I believe you kuti ma-issues vanhu vanotaurirana ma-issues. Inini that's my belief. Vanhu vanotaurirana whatever chinhu chiri kunetsa vanhu vanotaurirana. Kana zvaramba zvokutaurirana, of course people have got to move on with life. That's a reality check. Nokuti chandiri kuona apa ndechekuti pavakambotaurirana kwacho vese vanhu vanga vakatsamwa. Uyo ari kuti yo zvazodai handisi mai vako, mwa kuti zvazodai, mwa kuti zvazodai. Saka you can tell kuti hapana hazvina kunatsokumira zvakanaka ipapo. Saka they have got to go votaurirana nyaya dzavo idzi, kutotaurirana zvakanaka chaiko chaiko. Hapatomborina kana nyaya but inhau yekuti vanhu vanofanira kungotaurirana chete vowirirana. Kana vatadza kuwirirana then she has to move forward, because the whole point nyaya zhinji inongosarira kumuridzi, iye ndiye apresenta nyaya yake. Saka isusu nyangwe tikati mai vakazoshata, mai vazodii, mai havasiwo vauya pano, pauya uyu musikana ndiye auya nenyaya yake. Saka isu ndiye wataka kutongotaura naye kuti kana iye waona kuti kutaura namama hakusi kuita, mama havatauriki nawo chigogodza, well move forward. Kana vana mazovaitawo munozovaitawo nenguva yenyu, kana basa richizovhurika rinozovhurikawo nenguva yaro. I'm not a firm believer yevaprofiti. Vaprofiti vane madouble standards, vanotaura zvinhu zvakawanda wanda. Plus in most cases zvinhu zvaunenge uchiziva ndo zvinhu zvaunoudzwa. Saka hapana kana any need yekuenda ikoko, nokuti unongoudzwa zvinhu zvauri kuziva. It makes sense kana wakaudzwa zvinhu zvinowanda. Saka hazvina kana chazviri kushanda. Saka purpose yekuenda kuvaprofiti haiko. Ngaangodhira nelife yake as an independent candidate, otaura namama vake. But sekuru vakavapo, it works for the better. They haven't tried these things. Amen. Kuda akambozvizama. Okay. Saka kana vakagona kunotaurirana zvinhu izvi, vachitaurirana zvakanaka zvisina kana pressure, aiwa zvinhu zvinofamba zvakanaka. But dambudziko ndiro kuti hatisi kukwanisa kuti tinotaurirana ma-issues aya. Nekuda kuti iye zvinhu zvakatotsamwa zvisingaite, achitsamwira mai kuti vakauya vakafukura dress, ende zvotsamwisa zveshuwa. Chero mai pavanozoita gather her senses, vanobva vanatsoona kuti but zvinhu zvandakaita paya paya, hazviitiwi zviya. Saka ngavataurirane. Kana zvaramba zvokutaurirana, of course ngaachingoti zvokutaurirana zvaramba mama, saka isusu ngatichiitai move forward. But definitely this whole issue no affect the husband, because mukada kuzotarisa tomboti isusu zvokutaurirana zvaramba. Let's give it an example. Zvokutaurirana zvoramba, what do you think chii chinozoitika kumurume paanoita figure out ma-issues ese? Because murume is not here, is not part of this project yatiri kutaura nezvayo. Pano iye ari kuziva zvakataurwa namai kumwana, ndozvikuziva mwana murume. Saka pfungwa dzake automatically dziri kubhirivha in the same sentiments dzemukadzi. Saka murume achatanga kutoita take a toll towards that, kuti handisi kuita vana nekuda kwokuti iwo mukadzi wakatukwa ende anogadzira ma-issues ake namai vake. Saka it's going to affect marriage yake. Saka panotoda kutoti patoita kakakubatana nekakunzwana ipapapa nomurume, so as to try and enforce one powerful word, reuseful, rokuti kana imi mukati hazvina basa, she doesn't have to do anything, sezvataurwa naSekubenford, ngaangofokasa nelife yake,
which is fine. But is the husband on the same page cards on that based on the information yaakawana nezvakaitwa zvenamai? Saka we also need to look at that area. Kuti how are you going to address it? Okay, munogona kuti yenye murume anoenda because wanga agara achida kungoenda. People can decide to say that, but I don't think so because vanhu havana maviews akafanana. Nomwe nomwe ane maviews ake, ndosaka maona panapa nomwe nomwe anga achitaura zvake, zvaanofunga nezvaanoziva nezvaanofungidzira. And Sister P is talking from experience. Yezvinhu zvakaitika kwaari. But hatina hedu kunzwa kuti mai vacho vakaenda vakanopopotawo sezvakaita vakakumura hembe. Hatina hedu kuzvinzwa, but automatically iye akarerwa nagogo. Saka tikaitora isusu tikaisa kuna tete awa, tete wedu awa atikuonera panapo atitaura nyaya iyi, tinobva tada kunzwisa kuti vari papeji rimwe chete here nemurume, kuti kana vafunga kugara kuti shamwari ngatisiyane namai, vanozogara zvokuti murume is not going to go out achida kunotsvaga chisiri kuwanikwa mumba on the basis yekuti mukadzi uyo akakeswa namama. Only time can tell us that. Ndosaka inini ndichida kutanga tataurirana irrespective of how hard it is. Tonotaurirana namai muunyoro. Kana tobva ikoko tobva tizwa kuti tiri papeji rimwe chete. Mai nyango tatadza kunzwana, then we move forward. And as I move forward, ndinomove forward nemurume wangu because anofanira kunge aineni. Kana murume wangu akatanga kungondidhauta, kurova kuti that relationship is bound to end. Because murume ari kutodhauta kuti no, iwewe nyaya iyi kana isina kugadzirika, saka inini ndingakuroorera chii if I'm not going to get my results andiri kuda, zvinova zvikomana kana zvisikana. That's my little to add on top. Okay. Handizivo vadewa kuti unopaonawo sei kwa. Saka muruda here kundudzai mimi zvamwari chaizvo kuti muri kuda kuti mwana uyu, and it is like what you're saying, kuti mai ava vakasiya mwana ine 6 months. Let's try to analyze this whole thing, and it tombotoya kuda ku not to be biased as parents, but kuve vanhu vangori more liberal and more neutral to the whole thing, right? Yeah. Tichitarisa tisikadi to exaggerate or to go further. Tichitarisa manyorwa aita tsamba, handiti pari kunzi mai vakasiya mwana ine 6 months, right? The reason wakasiya mwana ine 6 months, she went and get married to a man who had businesses, right? And she didn't have anything, or she didn't want to hear anything about the mwana musikana uyu, the daughter wakasiya behind her. Andika? Yeah. We don't know. Kuti kwawakaenda kwakaita vana here, she didn't mention anything about the other kids. She didn't mention about baba wakararama mukadzi here. Andika? Yeah. So let's forget about vakaita mwana kwandakaroora baba wacho. Ndanongofocusana nenyaya. Saka this man single-handled a daughter from 6 months to become a 30-year-old woman who is now a graduate, who got married. And then, yeah, this man never bothered to check Munemwana, never done anything Munemwana, right? Then Mwana Rorwa. Am I once what Mwana Rorwa? My came now from nowhere. Came with okay. Sagayo Wagarorwa saying this one without in the ripke. Right? And she will go Gumbagumanas cannot look. Mukasa ndripo ne murume wako wofugura dombuti haufu wakazvara iwewe haufu wakaita zvine musoro because ndakuripwa mwana wenda kuna baba woti amudhara ndozvaona momuzizvo handitika mudhara bata okay ndazinzwa mwanangu chidzokera kwavari
uno chikumbira regret. Okay, what do you want us to do? My old what no, you end up murukundi dherera imimi. Makatonderera before because inini ndinda kautakura 9 months. If it wasn't my 9 months, then ndakada kuita abortion kada ndakaurasa uri mwana mudiki uri mudumbu. Andere. Tiri kumbotarisa here kuti what did this girl child missed pakukura kwake kese from 6 months kusvika azororwa. Consider where whatever. Let's try to be fair. Takataura panapa kuti nini naso Benfoda kuti susokurira kureserva ndaimutswa ina 2 kana 3 makuseni nabamnini wangu anditi ndichinorima iwo akaramba nevanaone vakadzoka anditika. So some they said no, it was a way of being shaped to be a better person. But in ndazogara maindatarisa soka, I will say but no, it wasn't fair on me. Maybe I've overcome it, but at times it traumatized me. Kuti sure ndaimutswa ina 3 ndichinorima nemwedzi ndatadza kurima nemwedzi ndakurohwa kuti wasiya mugara gungu kwandi mabhangi, because the trauma comes when you reflect, when you recall all the bad things that happens to you. You are not taking them as bad. Wakutama flashbacks. Saka tikafila kuti mwana uyu as a girl child pane a lot. Okay, let's say kuti I've got a daughter. I've got daughters. Maybe you've got daughters. Panosvika time yekuti you cannot give them care. Vanoda a female to take care of. Same applies to mwana mukomana. Panosvika time yekuti mai vacho vachatadza kumugeza. Vakonzi no, chienda unogeza nevarume because chinenge chachigondora. So tomboti mwana uyu baba havana bvira kuzomborora vakakura ine mwana wavo. Don't you feel where this young lady's anger and bitterness is coming from? Good. Okay. Instead of makandisiya ndine 6 months, right? Now I'm a woman. Ndatokura ndarorwa. Are you not supposed to come and celebrate and say, "Ah, mwanangu, congratulations. Please, mwanangu, forgive me, ndire girl. I was young, I was naive. Come up with a story, tangible. One will get convinced with, okay, it wasn't your fault. Maybe situations, circumstances made you do this. But instead, she's coming and demanding more from someone she doesn't even know, from someone what's like a relationship in her head, from someone who can you just walk into the bank because ndakambo benga munomu saka ndipe imari because ndakambo benga muno even let's try to understand where this young girl is coming. And again, the reason why I'm putting more emphasis on this, I'm trying to make us as parents to reflect and understand kuti atina that sense of ownership kumwana. Problem yatinoita sevabereka, I think culture yedu yatirongotara nezvayo yaiti ukabara vana vakawanda mwana unozokuchengeta. Let's remove that idea yekuti uri kubara vana kuti vana vazokuchengeta. Zvatiri so takadai so tiri 23. I think we have a plan yekuti iwewe kana wazokura wakuenda kuretirement, gara wagadzira your package that saves you than kuzoda pa burden kuvana. That's why I'm trying to varunguka. Unonzwa kuti the wine company yakatangwa 1877, they inherit, they pass it on from generation to generation to generation. Avangomiri kuti hanzi because ndozvichengetwa nemwana. Let's from today onwards, guys, tiri wapenyu dai chiri able kudai soka, let's plan for a retirement package. Let's leave something for our grandchildren. Let's leave something
for our kids than kuti isusu toda kupa burden to our children to know because ndiri mudhara wako inini saka you have to look after me. I think this is the problem which this woman is facing. A sense of ownership because ndakakutakura 9 months, like what all these other women are saying, because ndakakutakura 9 months ini saka ndiri mai vako, you have to kutondichengeta chito chido singadi, otherwise unototanda botso. I think that's bad. That's all I want to say. I think into this was bonilla one man for himself. Hatiri kupona bed in San Basaris. Kana pada tarata right tivadazo rep. Seguro, what do you want to say? Mkomadewa chananji dangotaura ndaidango komenda pana mukoma Paul. At times I like his arguments, but at times vanozokireda zvisiripo. He's mentioning kuti murume unozofira sei, murume haazofari, haazodini. This is not the focus of nyaya tiri kudiscussa. It might be another story altogether, but hatina kupiwa madetails iwayo. Inini at the end of the day, it doesn't matter. Nyaya takafocusa nayo ndeye mai vakadzoka and the potential case yavari kuti vakamupa. So I want to be straight and at the point with my sister. Handisi kuwanda kundiri kwanzi dzoka unotaurana namai kana mataurirana zvozodini. Kana achinzwa kuti haasi kuda kutaura navo because haana connection navo, in as far as I am concerned, she should not worry about that. Hapana need yekutaura navo. He is an egg donor, that was end of story. And ivo mai vacho ndo vakadecide izvozvo zvokuenda relationship yavo naye, so she cannot blame anybody for that. Saka chatingatomubatsira ndechekuti abvise the mentality yokuti I'm cursed. Mulife mako ukangobelieve kuti you are cursed, I can assure you hapana chaunoita chinobudirira. That thinking yokungofunga kuti I'm cursed, because even uchifamba ukagumburwa waakutofunga case. Ukachamura mune tea chaiko waakutofunga kuti case. Saka you find kuti upenyu hwako becomes a torture. So inini I would tell my sister and say you are not cursed. My challenges are kusangana nawo anowanikwa nevanhu vese muupenyu. People lose my jobs, and it's not easy to go on a bus. It takes time. Just because you have a PhD does not guarantee kuti unongoti ukangomuka nhasi wautoti ndakuona basa. It doesn't work like that. I know of vanhu vane ma-PhDs vaka-apply mabasa vachilista down kuti 1, 2, 3. They applied for more than 150 jobs, potential jobs. Okay? Vachiyashaya. More than 150 jobs, vachiyashaya. But eventually vakazongowana basa. So I would tell my sister, basa, eventually, if you do the right thing, eventually you get it. Finally, mwana ini handwanzi vangu vakupinda mune zvibhaibheri kana chichi, but mwana chipo chaunomuwana. Kana uchamuwana, there's a chance yekuti unomuwana. If you nemurume wako muchida kuzvibatsira, you can start by looking kuti chii chiri kutadzisa kuita mwana. You can go kumaspecialist emadoctors vanogona kukubatsirai kuti moita sei mwana, moonekwa, movhenekwa. Iko zvino kune nzira dzakawanda. Munogona kuitirwa matesti tube aya, iwo wozongopiwa hako embryo, mwana mosenga nhumbu yenyu. So zvakawanda zvaunogona kubatsirwa nazvo, kana uine especially with a bit of financial trouble. So those are the advice atogona kumupa okangana nezvekesi. And lastly, please, as fellow Zimbabwe, ngatimbomira nyaya yekungoti chese chinoda muteuro. Zvimwe hazvidi muteuro, zvinongoda kungotera process. Zvinoshanda. Ngatisaitwa varanda wekunzi your life will not function
kana usina muteuro, kana usina kupira, kana usina kubika doro rechi, you know, there are so many people vari kungorarama vasingaiti izvozvo, vasina kana mvura, vasina kana chii, vachirarama upenyu hwavo huchitofamba. In a lot of cases, better than life iwowo yauri kurarama yacho, with all what you have invested in terms of spiritual help yaunenge uchida iwe. You find kuti there are people vari kurarama very smooth lives without doing all of that. So that's my final word. I know haispereri papa. In a few weeks tinenge taane similar case foot, because I think it's part of our life. You know, but I hope to thank you. Thank you so much, Kule. Who wants to go next? Regai ndoda kuwedzera pataurwa namukoma Benford. Nhau yevaprofiti nen'anga nevamwe vanotionesa. I think as Zimbabweans we have become slaves of these spirit people, and I think it's high time kuti as Zimbabweans, because ndikutaurira kwahama dzangu nokuti ndoziva kuti vanonzwanana nearea iyoyo. To them it's an area of success, but humwe uranda hwacho hwaunozvipinza nezvinhu izvozvo hwakawanda, because you will never function out of that the moment yaunongoisa gumbo rako imomo. So on that note, I think people must learn to understand more on themselves more than they could try and seek my spiritual helps. Ndosaka muchiona kuti hatisi kugona, even nyika haisi kugona nevanhu vanomirirwa pazvinhu zvakashata, even vari vanhu vanonzi vanhu vaMwari, so as to say. And it has become a custom and a normal situation in Zimbabwe. Please, as sisters and brothers, iyo mkoma Benford, I am with you 120%. We have to run away from that area iyoyo, because iri kudzosera vanhu kumashure area iyoyo. Parting short. Thank you. Who wants to go next? That's true. Sikhathela ngabafundisi bamanga labaprofeti bamanga bakithi. Hey, okunye kumele uthi kokhona abantu sifunda ukuzikhulekela. You know, you've got your mouth to open your mouth, you've got your knees to kneel down, and iproblem yona le uthi khona sajayela uthi thona uyahamba umfundisi kumbe umprofeti akhuluma athini, but you can pray for yourself, you can do things yourself, you know, because most of it's rare now to find a real pastor, a real prophet, because most of them now it's a business. If I tell you know, my ex, he was a prophet, and do you know what people manipulate you because they know that sometimes, like what you were saying, that they were saying that if you come home you die, you know. You know, when he started saying to me, because before I could drive my long distance, but now long distance in Neta. So he knew that, and then you know I love to visit my sister in London. So he started saying, "Oh, if you, yeah, I see you getting into a car accident and you won't come out alive this time, you would die." You know, the two accidents I survived, and then he was like, "Oh, you would die." There were, until I realized that no, only this dude, what he was trying to do was for me to keep him, because he would say that, "Oh, I can drive you." So all he was trying to do was continue to manipulate me to believe that all he's saying, so that he can still be around, you know. So sometimes we need to wake up and really pray and open our eyes, because these people, they know how to manipulate you, and they know that you know, accidents happen. You know, people get sick, you lose your job, but they exaggerate and make you believe that, oh, you know, without him, Namato, you can't do. And if tomorrow it will be one problem, and those same prophet, they are the same ones who go and cause so that you come back
Same thing with some nyangas. They do the same thing, but also so that you will come back again. Then it's a business for them. It's not about helping your situation, but it's always about you coming back. So that's one thing that we need to be careful, and especially us Mazimba, we believe so much in this maprofita. Even now, some barubacha nema profita kutanzi ndiru visa masara. Wawana kupimbruma no visa vakati masara. You know, but same thing. Banoshandisa, you know, like a kind of hypnosis where that person you won't think. By the time you realize, Moon would have finished with you. So we need to learn with it. I can pray for myself. I can pray for my kids. You know, in that's their church, and you know, I'm talking here with my lives, and you know, they want to report me. With church, with Hansi, she's busy talking on social media bad about us, pastor, and I'm just out because I talk things I know. What I went through, what I experienced. Most of this Mapostor were Roy. And I'm talking about things I know. You know, so sometimes let's learn to pray for ourselves. Let's learn, you know, to be independent. Not for because but no blackmail up to a point where you feel you cannot breathe. And tomorrow to bring this money, you know, we need to do this namato. Marino pera. But your problems will not end because they'll keep smooth a maple for you so that you keep coming back. But to our sister, I wish her like if she can talk, sit down with her mom, whatever she's able to talk sense to her. Good luck. But like I said, if she ramba, she should move on with her life. Focus more on her marriage. Focus more on her, you know, on her future. That's my last words. Thank you, sister. Thank you, sister. Bamba Gangani, don't go anywhere. Right, my viewer, are you still there? I think she's not there. Right, sister P. We will let you get one lumped one. We will let you get one. So, Bang. But then I realized with coconut, I think you only one I have to pay for any. Because Alicia is 1 and 8, the other one is 6. Yeah, so one so to Alicia then. Go right. Well, Mrs. Island, she's coming. So Selela was taking a lag with Minang Alicia ticket. Thank you, Babanza Fagimali then. Yeah, Fagamalixas. Okay. I've got good news for you. All right. So the Kulmange move. Yeah. All right. Send the nearly credentials then the Kulmange move. All right. A sharp season. Right, good people. Thank you so much. What I will say is, but the only advice that I want to give parents is, at times, let's try to accept and acknowledge where we fail as parents, and to understand, Kuti, we don't own these kids. They've got their own lives, which they need to lead and live. So sense of ownership, you're saying, because I'm your parent, you have to do as I say. That's more of an abuse. Yes, we are there to guide them. Yes, we are there to support them. Yes, they are our children, but let them be. If we're not in that state, Mari, Muguramba. Hi. Taurai apana zvandani chitoseka dzasina kuona kuti ndiri pa unmute pane zvandani chitoseka opanze apo. Well, I had to say mute. Right. So what I'm trying to say is, let kids be kids, and let's just try to support them to become better people. If, for instance, about this case, if you're not in that child's life, but you knew or you know that there's a child out there, if they want to come back into your life, and if you want to go back into their lives, I think it's nice to give them space and let them accept you at their own terms and work around with them
until mese masvika to a mutual understanding. Don't try to force yourself into their lives by threatening them by saying, because ndinini ndakati uripo dai pasina inini, as they say, we are talking of somebody who's 30 years old. So let's try to love. We can love someone from a distance. Show them that love and let them understand that you are there. But if you go absent from birth until when someone graduates and they are prospering, then that's when now you want to start to claim. If they tell you they don't know you, don't get upset, because honestly speaking, they don't even know you. That's a fact. You're not there for them. So let's try to co-parent these kids, because at the end of the day, if you want to claim, or if you want to have sense of ownership to them, start co-parenting while they're still young, so much that they know your existence. Yes, you might have 2 or 3 years gap of not seeing them, but from birth until when they go to school, do your chores, do your school runs, support them. They know my dad is there, my mother is there. Then that way it makes life easy. This thing of threatening, cursing, and saying words of good power, trying to emotional blackmail, I think let's try to move away from that. And let's try to sit down with our children. You see, these kids, they understand a lot. It's only that we tend not to listen to them. We are very quick at blocking or using defensive mechanism. I want to give you a question, or I want you guys to look at yourselves like, how do you interact with your children? Do you listen to them, or you're just quick say, no. No. I think if you're that kind of a parent, try to change to be a good listener. If Manoko is talking to you, don't interject, don't say anything. Let them speak whatever they want to speak. When they finish, just pose them a question. What do you think? What are you going to do? And why are you doing that? Let them give you answers based on of what's your take on this. Because akudzanya yake, which has got a what, why, and how. So tikadaro, life will be very easy for us as parents. But challenge at Neta is my G50. We are still engraved in that lifestyle of intimidating, which we grew up witnessing from our parents, where we were told, kuti baba ndi baba, you cannot ask, you cannot argue. Ukarohwa, ukachema, zvinonzi uri kuchemei. Ukasachema, hausi kurwadziwa. Ukasvika vakuru vakagara, ukaramba wakamira, unorohwa, kunzi wakamirira vakuru vagara. Ukasvika vakuru vakamira, ukagara pasi, unogarira vakuru vakamira. Saka some of these things, it was a little bit confusing to us. So let's try to be more like friendly user to our kids. Yes, at times kids, they test waters. They know how to test the boundaries. So we have to draw a line. We need to be more friendly to these people. We need to love them. And we need, to make them understand us. This, whatever. I will not stand up for this woman. I'm sorry, because her choices were bad choices. Because based on the letter, she left looking for greener pastures, had a quality time with the businessman. Then the businessman damned him, marrying another young woman. And now the daughter's being married. She's coming and saying, no, yeah, my daughter, claiming. So we need to better ourselves as the old school people. We need to understand our kids. We need to do co-parenting. We need to be there for the children. They need us. So that's all I can say. We'll meet again on Monday. I'm gonna post the topic for Monday. I don't even know what the topic is about. But anyway, I just wanna say thank you so much, guys. If
you are looking for a car to hire, please get in touch with DDC Car Rentals. This one wacho to support another business um. Wahaya motikari wofamba zvako madira jojina uchienda zvako uchidzoka uchienda wakadaro, we refer your friends and everything, ndo kukura kunoita business. Paipe kuzotoka ndazochembera achazoichita matiri mudemhe aiwe, ndo business racho. Tobatana ikoko musi wa 26 August. Those who are around, please, Y2K has done it again. There's a show that is going on in Awengi D, Mukanya, Japreza, Selma Mutugudzi, Namabutu Terere, Kulesta. I think now I'm left with 1 or 2 tickets for adults. Angaripa, what do you call it? Early beds, near 6, 160 VIP, near I think 3 or so yevana. So kana apera musazovatenga akudhura muzoti elder munotudza nei ndogara nchikudza almost every day. But on that note, I just want to say, guys, thank you so much for the support. Thank you so much for everything. Mr. Mbarak, do you want to add something before we go? Okay, I think Munesa Pizza. Sorry, Martin, moda the something. It kove Y2K avandi mbonzo vana Mukanya nana Japreza package yese kuno kwedu ku Australia. Muvaudze kuti vapakure zviri fair. All right, what I will do is ndichawatsvaga ndoko wako ndofonera mukoma Alex motara zvichemo, then maybe mungatoarrange mukazvikaitira zvine musoro. Saka hanzvadzi yedu azombouya here padare apa? Ndisi pamwe angaripo zvinozira vanhu vacho vanoziva nedzimwe namba. I will check. Handiti I hope abenefita nokuti chinhu chikuru chiripo hanzi kana if the software is faulty, it is the hardware that suffers. Ndozvakataura vamaponga. Saka software pakuti asiyane nekuzvitongesa nenyaya dzisingabhadhari, because ari kuvhundudzirwa nezvinhu zvakashandi. Ngazvisunungure kutapwa hwepfungwa. Akakwanisa kudaro, I think zvinogona kumushandira nokuti anenge ane a positive mindset. Okay. Right. So on that note, guys, I just want to say thank you so much. Tobatana muswe chingani muswe Monday. Mr. Mbarak amendo atizaenda kupi regati tipedza chirongwa takadai. So taura ndanyura. Ameno zvairi kuita nangirikire stream yard nhasi. What I'm saying is pane imwe advice yapiwa yokuti iye hazvina kushata kuti agone kugadzirisa ukama hwake namai vake. Zviri zvinozobenefita iye zvokuti vanga vasipo for the 29 years and 6 months. Tinogona kuti vakaita upenzi asi mai ndimai. Kwai haanga varambi mai vake nemhaka yekuti mai vake vanga havana kukwanisa kuti vamusapote muupenyu hwake. Iye ngaachichuza zvaanoda zvokuti obhilivha zvechivanhu kana kuti obhilivha kuti iye kana aona sekuti komai vake ukama hwake namai vake haanei nahwo, anogona kungoita proceed orarama life yake sezvo akararama for the past 29 years vasipo. Saka I think hanzi zano unopangiwa uine rako. I hope iye wane maideas wake wezvaanoona nokuti pataugwa zvakawanda. Saka iye ngaachichuza zvaanoona zvinokwanisa kuti zvimubatsire. Saka haina yawo ndoti akakwana. Thank you so much Mgoma. Mr. Mbarak, tobatana pa second half. Thanks, Elder. Right. Thank you so much, everyone. Good night. We'll meet again on Monday. Ddc
committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, Ddc, fona kuna, kudidisi. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +4479618035546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibasirana, panondo batokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibasirana, panondo patokumana, techibasirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Eodadewa, but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.